You passed by like a quiet trace. Didn't stop, didn't leave a place, but something in the air stayed new, and all at once it pointed to you. Not a word, not a clear sign, just a shift I couldn't define, like a note that hangs too soon, then disappears but fills the room. I didn't catch it in the start, just felt it settle in my heart. A soft reminder without a name that somehow didn't fade the same. It wasn't yours to give away, still it found me anyway. A borrowed sin, a passing tune, that lingered longer than it should. I followed the crowded days, through open doors and narrow ways. It comes and goes without a sound, but always turns my head around. No bright flash, no sudden spark, just something gentle in the dark that slips between what's said and shown and makes a space feel less alone. You never meant to leave it here, never planned to stay this near, but something in that passing frame decided not to play the same. It wasn't yours to give away, still it found me anyway. A borrowed and a passing tune, that lingered longer than it should. Now every breeze feels slightly changed, like something subtle rearranged. A trace of what I almost knew still quietly connects to you. Try to place it, try to name the hidden note inside the same, but every word I reached to use fell just short of what I choose. It doesn't ask to be defined, it doesn't stay in perfect line, it moves the way a memory will, just out of reach but closer still. It wasn't yours to give away, still it found me anyway. A borrowed and a passing tune, that lingered longer than it should. If I let go, it circles back, a gentle thread I can't detach. Not pulling hard, not holding tight, just living somewhere out of sight. And maybe that's what makes it stay, and never tried to lead or sway. It simply wasn't, that was enough to make the quiet feel less rough. So I don't chase, I don't resist, I let it live like something missed, a passing thing that chose to bloom inside the shape of borrowed perfume. Touch me now, don't slow it down. Say it loud, don't turn around. Right this second, feel it now. Touch me now, touch me now. Touch me now, don't slow it down. Say it loud, don't turn around. No more waiting, no
Touch me now, don't slow it down. Say it loud, don't turn around. Right this second, feel it now. Touch me now, touch me now. Touch me now, don't slow it down. Say it loud, don't turn around. No more waiting, no more doubt. Touch me now, touch me now. Say it louder, say it clear. I just need to feel you here. Every second disappears when you're standing this near. Don't pretend you don't feel it. Don't hold back, just reveal it. We don't need a reason for this. We don't need to make it fit. Touch me now, don't slow it down. Say it loud, don't turn around. Right this second, feel it now. Touch me now, touch me now. Touch me now, slow it down. Say it loud, don't turn around. No more waiting, no more doubt. Touch me now, touch me now. If this moment fades away, I don't wanna hesitate. Let it hit, don't calculate. Let it happen, let it stay. Touch me now, don't slow it down. Slow it down, turn around. Right this second, feel it now. Touch me now, touch me now. Touch me now. Slow it down, say it out, don't turn around. No more waiting, no more doubt. Touch me now, touch me now. Don't look too closely, you might miss the way it starts. Not in the obvious, not in the loudest parts. It's this between the lines you think you understand. The quiet little shift you never really planned. I don't arrive with fireworks or flashing lights. I settle in your senses slowly over time. Like something familiar you can't quite place, but somehow it lingers in a delicate way. There's a subtle kind of pull you don't resist. Not because it's strong, but because it exists in the corners of your thoughts and the edge of your view. Something soft keeps leading you back into the way I pause before I speak. The way I make the silence breathe. The way I leave a trace behind without demanding any sign. You feel it even if you don't name it yet. A presence that you haven't learned to forget. Not overwhelming, not hard to escape. Just gently rewriting the space you take. I don't need to be the center of your sight. I move just slightly out of line. Enough to make you turn your head. Enough to stay inside instead. There's a rhythm hidden underneath it all. A steady rise, a nearly silent call. Not meant to rush, not meant to break. Just something slowly wide awake. Maybe that's why you come closer unaware. Like something's drawing you without a flare. No sudden spark, no blazing glow. Just a constant undertow. And I don't try to hold you in one place. I let you wander through the space. Because I know you'll circle back to what you didn't know you had. There's a comfort in the way it doesn't shout, and how it builds without a doubt. No need for tension,
to be found. You'll feel it shift, you'll feel it start. A quiet echo in your heart. Not hidden far, not far from sight. Just gently resting in the light, waiting for you to realize I've always been right in your eyes. You tried to read me like a line you almost understood, like I'd fall into a pattern. If you guessed it right you would, but I don't move this simply, I don't follow every cue. There's a rhythm in my choices that's a little out of view. I was laughing at your timing, not because it wasn't sweet, just because the way you said it missed the softer kind of beat. Still I like the way you stayed there, didn't rush to fill the air, like you knew there's something better might be forming if you dare. Take it light, don't overthink it, don't define it too fast. We don't need a perfect moment, we just need it to last. In the ease of how we're moving, and the way we let it flow, there's a feeling growing slowly that we don't have to show. Every step feels a little brighter when you fall into my pace. Not because you try to leave me, but you give me enough space. There's a charm inside your patience, there's a calm inside your tone. You don't try to rearrange me, you just let me be my own. And it's rare the way it happens, how it lands without a push, like a quiet kind of gravity, like a steady, easy pull. I don't need a grand expression, I don't need a heavy sign. If you keep it just as simple, I might let it become mine. We don't need a long explanation, we don't need a reason why. There's a clarity in moments that we don't have to amplify. If you smile just a little longer, if I stay just one more beat, that's enough to make you something that I'm willing to repeat. There were times I made it harder, turned it into something dense, added layers of protection, built a careful kind of fence. But with you it stays much lighter, like it doesn't need defense, like the meaning isn't fragile, like it doesn't depend on sense. And I'm learning how to trust it, how to let it simply be, not a puzzle to be solved, just a version of me free. There's a difference in the feeling when it doesn't try to prove anything beyond the moment, anything beyond the groove. So I tilt my head and watch you like I'm seeing something new, not because you change your angle, but because I let it through. There's a shift in how I'm holding all the things I used to guard. It's not sudden, not dramatic, just a little less than hard. Keep it easy, keep it open, let it stay within its frame. We don't need to chase a label, we don't need to name the name. If it turns into a story, let it write itself in time. Not too fast to lose the feeling, not too slow to lose the climb. There's a balance in your distance, there's a warmth in how you stay, like you know exactly when to lean and when to drift away. And I mirror that intention, I reflect it back to you, not to keep it complicated, just to keep the moment true. We're not trying to control it, we're not forcing it to fit, we're just letting it exist the way it naturally commits. So take it light, don't rush the motion, don't collapse it into form. Let it live between the seconds, let it stay a little warm. If it grows into a feeling, we can choose what we will do. But for now, just keep it simple, and I'll stay right here with you. Awake without a reason why, just something light inside my chest. No heavy thoughts, no crowd in mind, just quiet space and gentle rest.
goes in. Not loud, not trying to impress. It simply finds a place within and turns the ordinary into less complicated than before, less pressure hanging in the air. I notice things I missed before, like how the world is simply there. A passing smile, a subtle glance, a rhythm in the way I move. And suddenly the smallest chance feels like something I can choose. Little things like this make it feel complete. Nothing overwhelming, just a steady beat. In the way I breathe, in the way I live. Little things like this are enough to give. A cup that warms between my hands, a quiet song I didn't plan. The way the light across the floor moves slowly like it understands. No need to turn it into more, no need to make it something big, because I've learned to see the worth in every tiny way I live. I don't rush to fill the day or try to chase a bigger thrill. There's something in the slower pace that makes everything feel real. And every step I didn't force becomes a moment I can keep. Not something I have to record, but something I can truly feel. Little things like this make it feel complete. Nothing overwhelming, just a steady beat. In the way I breathe, in the way I live. Little things like this are enough to give. I used to think that joy was loud, something that I had to find. But now I see it's always been in quiet corners of my mind. In how I pause before I speak, in how I let the silence stay, in how I don't resist the flow of how the hours shape the day. No need to gather every piece or hold it tightly in my hand, because the beauty of it all is something I can't command. It comes and goes just like a breeze, but leaves a trace that softly stays. And I don't need to question it or try to turn it into praise. Little things like this make it feel complete. Nothing overwhelming, just a steady beat. In the way I breathe, in the way I live. Little things like this are enough to give. So I'll stay here a little longer in this simple steady space. Let the quiet wrap around me with its soft and easy grace. No grand design, no perfect frame, just moments I don't have to chase. And in the middle of it all, I find a calm I can embrace. Little things like this keep me right where I belong. Not too fast, not too far, just exactly where I'm strong. You don't notice how you start to lean every time I step into your scene. It's not loud, it's not obvious, but something in the air just follows us. I don't call you, I won't pull you in. Still you circle back to where I've been, like you're tracing something undefined, trying to connect it in your mind. There's a pattern in the way you stay, even when you think you walk away. You don't leave, you just drift around, like you're caught without a single
push you out to make a move. Still you find your way into my view, like you're following a hidden line, drawn somewhere between your world and mine. Every second stretches just a bit, like you're trying not to fall for it. But the more you try to step aside, the more you feel it pulling from inside. You're in my orbit, don't you feel it now? Every step you take just pulls you down. Not a fall, not a loss of control, just a rhythm taking over slow. Oh, round and round, never touching ground. Every time you think you figured out what it is that keeps you coming back, it slips away into another trap. There's no pressure, there's no need to fight. You don't even notice when it's right. You just move a little closer still, like it's something deeper than your will. I don't claim you, I don't say you're mine. Still you linger in this perfect line, where the distance never really breaks, but it bends with every step you take. You could leave, you could turn away, but you never really go that way. There's a pull you can't replace, even when you change your pace. You're in my orbit, don't you feel it now? Every step you take just pulls you down. Not a fall, not a loss of control, just a rhythm taking over slow. Round and round, never touching ground. Every time you think you figured out what it is that keeps you coming back, it slips away into another track. So don't ask me how it came to be. You're already where you need to be. No beginning, no clear end in sight, just a motion that feels right. I didn't walk in trying to be seen. No louder colors, no dramatic scene. Just took a seat and let the moment land. A quiet rhythm moving through my hands. I caught your glance for just a second there. Not long enough to say, but still aware. Like something passed between us in that space. A subtle shift no one could quite replace. I'm not the type to play it like a game, or throw around a line to stake a claim. But there's a way the air begins to move when something honest finds a steady groove. You feel it too, don't turn away like nothing's changed. It's not too much, it's not too strange, just something real that found its way into the space we're in today. You feel it too. No need to rush, no need to hide. Let it settle, let it rise. We don't have to name it now, but we both know it somehow. The music hums beneath the quiet talk, a steady pulse that matches how we walk. Not close enough to break the subtle line, but near enough to let our worlds align. You brush it off with something light and small, a passing joke that doesn't say it all, but in your voice there's something slightly new, a softer edge that wasn't always you. I don't need proof, I don't need signs, I read it in the space between the lines. The way you pause, the way you stay, just half a second more than yesterday. You feel it too, don't turn away like nothing's changed. It's not too much, it's not too strange, just something real that found its way into the space we're in today. You feel it too. No need to
to flow. But if it stays, if it grows, then maybe that's the way it goes. You feel it too, I see it every time you stay. A little longer than you say, a little closer than before, like something asking just for more. You feel it too, and I don't need to ask you why. It's written clear without a try, in every pause and every view. There's something real between us two. So we keep talking like we do about the simple passing true, but underneath it all I see a quiet pull you feel with me. No need to push, no need to prove, we're already in the groove. And maybe that's the sweetest part, a steady beat, an open start. You pass by like a quiet trace, didn't stop, didn't leave a place, but something in the air stayed new, and all at once it pointed to you. Not a word, not a clear sign, just a shift I couldn't define, like a note that hangs too soon and disappears but fills the room. I didn't catch it in the start, just felt it settle in my heart. A soft reminder without a name, that somehow didn't fade the same. It wasn't yours to give away, still it found me anyway. A borrowed scent, a passing tune that lingered longer than it should. I follow it through crowded days, through open doors and narrow ways. It comes and goes without a sound, but always turns my head around. No bright flash, no sudden spark, just something gentle in the dark that slips between what's said and shown, and makes the space feel less alone. You never meant to leave it here, never planned to stay this near, but something in that passing frame decided not to play the same. It wasn't yours to give away, still it found me anyway. A borrowed scent, a passing tune that lingered longer than it should. Now every breeze feels slightly changed, like something subtle rearranged. A trace of what I almost knew still quietly connects to you. I try to place it, try to name the hidden note inside the same, but every word I reach to use fell just short of what I choose. It doesn't ask to be defined, it doesn't stay in perfect line. It moves the way a memory will, just out of reach but closer still. It wasn't yours to give away, still it found me anyway. A borrowed scent, a passing tune that lingered longer than it should. If I let go, it circles back, a gentle thread I can't detach. I'm pulling hard, not holding tight, just living somewhere out of sight. And maybe that's what makes it stay. Never try to lead or sway, it simply wasn't, that was enough to make the quiet feel less rough. So I don't chase, I don't resist, I let it live like something missed, a passing thing that chose to bloom in
inside the shape of borrowed perfume. Touch me now, don't slow it down. Say it loud, don't turn around. Right this second, feel it now. Touch me now, touch me now. Touch me now, don't slow it down. Say it loud, don't turn around. No more waiting, no more doubt. Touch me now, touch me now. I don't wanna think it through, I don't wanna play it cool. Every time I look at you, something pulls me out of tune. Heart is beating way too fast, like a moment built to last. I don't care about the past, I just know I need you now. Touch me now, don't slow it down. Say it loud, don't turn around. Right this second, feel it now. Touch me now, touch me now. Touch me now, don't slow it down. Say it loud, don't turn around. No more waiting, no more doubt. Touch me now, touch me now. Every little move you make, every breath I feel you take, pulls me closer, no escape. Like a rhythm I can't break. No more space between the lines, no more holding back this time. If it's wrong, I don't mind. Feels too good to leave behind. Oh, touch me now, don't slow it down. Say it loud, don't turn around. Right this second, feel it now. Touch me now, touch me now. Touch me now, don't slow it down. Say it loud, don't turn around. No more waiting, no more doubt. Touch me now, touch me now. Say it louder, say it clear. I just need to feel you here. Every second disappears when you're standing this near. Don't pretend you don't feel it. Don't hold back, just reveal it. We don't need a reason for this. We don't need to make it fit. Touch me now, don't slow it down. Say it loud, don't turn around. Right this second, feel it now. Touch me now, touch me now. Touch me now, don't slow it down. Say it loud, don't turn around. No more waiting, no more doubt. Touch me now, touch me now. This moment fades away. I don't wanna hesitate. Let it hit, don't calculate. Let it happen, let it stay. Don't slow it down. Say it loud, don't turn around. Right this second, feel it now. Touch me now, touch me now. Touch me now, touch me now. Touch me now, touch me now. Touch me now. Don't look too closely, you might miss the way it starts. Not in the obvious, not in the loudest parts. It slips between the lines, you think you understand. A quiet little shift you never really planned. I don't arrive with fireworks or flashing lights. I settle in your senses slowly over time, like something familiar you can't quite place, but somehow it lingers in a delicate way. There's a subtle kind of pull you don't resist, not because it's
something you can fully teach, a feeling that you slowly learn in every quiet, soft return. And even when you look around and think there's nothing to be found, you'll feel it shift, you'll feel it start, a quiet echo in your heart. Not hidden far, not far from sight, just gently resting in the light, waiting for you to realize I've always been right in your eyes. You never knew the way I stayed a little longer than I should, finding reasons not to leave, even when I knew I could. It wasn't something loud or clear, just a quiet kind of pull, like a thought that kept returning, soft but always powerful. I never tried to make it obvious, never let it show too much, just enough to stay around you, never close enough to touch. You would talk about your day like I was just another voice, and I listened like it mattered, like I didn't have a choice. It's strange how something so small can take up so much space, how a simple conversation can become a place I stay. I kept it folded in between everything I didn't say, like it was safer in the silence than risking it one day. You never looked at me that way, and I never asked you to. It was easier to carry than to change what we both knew. I memorized the little things without meaning to at all, like the way you pause mid-sentence or the rhythm of your call. And I told myself it's nothing, just a feeling passing through, but it stayed a little longer every time I was with you. I never built it into something, never let it take control, just a quiet understanding. I would keep it on my own. There were moments I imagined what it might have felt like then, if I said it out loud once and let it change the way we stand. But I always let it fade before it reached that point, like I knew it wasn't meant to be a choice we both would join. So I stayed inside the edges of a space that felt enough, not too far to lose you completely, not too close to make it rough. You never knew I thought of you in places you weren't there, in the middle of a quiet day or a night I couldn't share. And I don't regret the silence, it was never meant to be something that would turn into a different kind of story. Because what we had was simple, and I didn't want to break it, just to chase a different ending I might not be able to take. So I kept it where it lived, in the space between the lines, never
never spoken, never needed, just a feeling passing by. And maybe one day it will fade into something I don't hold, but for now it stays the same, quiet, steady, uncontrolled. You never knew, and that's okay. It was never yours to keep, just a small and steady echo that I carried silently. You tried to read me like a line you almost understood, like I had fallen to a pattern. If you guessed it right, you would, but I don't move that simply. I don't follow every cue. There's a rhythm in my choices that's a little out of view. I was laughing at your timing, not because it wasn't sweet, just because the way you said it missed a softer kind of beat. Still, I like the way you stayed there, didn't rush to fill the air, like you knew that something better might be forming if you dare. Take it light, don't overthink it, don't define it too fast. We don't need a perfect moment, we just need it to last. And the ease of how we're moving, and the way we let it flow, there's a feeling growing slowly that we don't have to show. Every step feels a little brighter when you fall into my pace. Not because you try to leave me, but you give me enough space. There's a charm inside your patience, there's a calm inside your tone. You don't try to rearrange me, you just let me be my own. And it's rare the way it happens, how it lands without a push, like a quiet kind of gravity, like steady, easy pull. I don't need a grand expression, I don't need a heavy sign. If you keep it just as simple, I might let it become mine. We don't need a long explanation, we don't need a reason why. There's a clarity in moments that we don't have to amplify. If you smile just a little longer, if I stay just one more beat, that's enough to make it something that I'm willing to repeat. There were times I made it harder, turned it into something dense, added layers of protection, built a careful kind of fence. But with you it stays much lighter, like it doesn't need defense, like the meaning isn't fragile, like it doesn't depend on sense. And I'm learning how to trust it, how to let it simply be, not a puzzle to be solved, just a version of me free. There's a difference in the feeling when it doesn't try to prove anything beyond the moment, anything beyond the groove. So I tilt my head and watch you like I'm seeing something new. Not because you changed your angle, but because I let it through. There's a shift in how I'm holding all the things I used to guard. It's not sudden, not dramatic, just a little less than hard. Keep it easy, keep it open, let it stay within its frame. We don't need to chase a label, we don't need to name the name. If it turns into a story, let it write itself in time. Not too fast to lose the feeling, not too slow to lose the climb. There's a balance in your distance, there's a warmth in how you stay, like you know exactly when to lean and when to drift away. And I mirror that intention, I reflect it back to you, not to keep it complicated, just to keep the moment true. We're not trying to control it, we're not forcing it to fit, we're just letting it exist the way it naturally commences. So take it light, don't rush the motion, don't collapse it into form. Let it live between the seconds, let it stay a little warm. If it grows into a feeling, we can choose what we will do. But for now just keep it simple, and I'll stay right here with you.
something light inside my chest. No heavy thoughts, no crowd in mind, just quiet space and gentle rest. The way the morning settles in, not loud, not trying to impress, it simply finds a place within and turns the ordinary into less complicated than before, less pressure hanging in the air. I notice things I missed before, like how the world is simply there. A passing smile, a subtle glance, a rhythm in the way I move, and suddenly the smallest chance feels like something I can choose. Little things like this make you feel complete. Nothing overwhelming, just a steady beat. In the way I breathe, in the way I live, little things like this are enough to give. A cup that warms between my hands, a quiet song I didn't plan, the way the light across the floor moves slowly like it understands. No need to turn it into more, no need to make it something big, because I've learned to see the world in every tiny way I live. I don't rush to fill the day or try to chase a bigger thrill. There's something in the slower pace that makes everything feel real. And every step I didn't force becomes a moment I can't keep. Not something I have to record, but something I can truly feel. Little things like this make you feel complete. Nothing overwhelming, just a steady beat. In the way I breathe, in the way I live, little things like this are enough to give. I used to think that joy was loud, something that I had to find, but now I see it's always been in quiet corners of my mind. And how I pause before I speak, and how I let the silence stay, and how I don't resist the flow of how the hours shape the day. No need to gather every piece or hold it tightly in my hand, because the beauty of it all is something I can't command. It comes and goes just like a breeze, but leaves a trace that softly stays. And I don't need to question it or try to turn it into praise. Little things like this make you feel complete. Nothing overwhelming, just a steady beat. In the way I breathe, in the way I live, little things like this are enough to give. So I'll stay here a little longer in the simple, steady space. Let the quiet wrap around me with its
Every time I step into your scene, it's not loud, it's not obvious, but something in the air just follows us. I don't call you, I don't pull you in, still you circle back to where I've been, like you're tracing something undefined, trying to connect it in your mind. There's a pattern in the way you stay, even when you think you walk away. You don't leave, you just drift around, like you're caught without a single sound. I don't need to tell you what this is, you can feel it every time we exist, in the same frame, in the same light. Something pulls you closer every time. You're in my orbit, don't you feel it now? Every step you take just pulls you down. Not a fall, not a loss of control, just a rhythm taking over slow. Round and round, never touching ground. Every time you think you figured out what it is that keeps you coming back, it slips away into another track. You don't chase it, but you never stop. Every thought of leaving turns to pause. There's a gravity you can't escape, but it doesn't feel like weight. I don't push you, I don't make a move, still you find your way into my view, like you're following a hidden line, drawn somewhere between your world and mine. Every second stretches just a bit, like you're trying not to fall for it, but the more you try to step aside, the more you feel it pulling from inside. You're in my orbit, don't you feel it now? Every step you take just pulls you down. Not a fall, not a loss of control, just a rhythm taking over slow. Round and round, never touching ground. Every time you think you figured out what it is that keeps you coming back, it slips away into another track. There's no pressure, there's no need to fight. You don't even notice when it's right. You just move a little closer still, like it's something deeper than your will. I don't claim you, I don't say you're mine. Still linger in this perfect line, where the distance never really breaks, but it bends with every step you take. You could leave, you could turn away, but you never really go that way. There's a pull you can't replace, even when you change your pace. You're in my orbit, don't you feel it now? Every step you take just pulls you down. Not a fall, not a loss of control, just a rhythm taking over slow. Round and round, never touching ground. Every time you think you figured out what it is that keeps you coming back, it slips away into another track. So don't ask me how it came to be. You're already where you need to be. No beginning, no clear end in sight, just emotion that feels right. I didn't walk in trying to be seen. No louder colors, no dramatic scene. Just took a seat and let the moment land. A quiet rhythm moving through my hands. I caught your glance for just a second there. Not long enough to say, but still
silhouette, like something passed between us in that space. A subtle shift no one could quite replace. I'm not the type to play it like a game or throw around a line to stake a claim, but there's a way the air begins to move when something on us finds a steady groove. You feel it too, don't turn away like nothing's changed. It's not too much, it's not too strange, just something real that found its way into the space we're in today. You feel it too. No need to rush, no need to hide. Let it settle, let it rise. We don't have to name it now, but we both know it somehow. The music hums beneath the quiet talk, a steady pulse that matches how we walk. Not close enough to break the subtle line, but near enough to let our worlds align. You brush it off with something light and small, a passing joke that doesn't say it all, but in your voice there's something slightly new, a softer edge that wasn't always you. I don't need proof, I don't need signs, I read it in the space between the lines. The way you pause, the way you stay, just half a second more than yesterday. You feel it too, don't turn away like nothing's changed. It's not too much, it's not too strange, just something real that found its way into the space we're in today. You feel it too. No need to rush, no need to hide. Let it settle, let it rise. We don't have to name it now, but we both know it somehow. Maybe it's not about control or trying hard to take a role. Maybe it's just being right in a moment that feels light. No pressure building in the air, no need to question if it's there. Just let it move, just let it be exactly how it came to me. And if it fades, I'll let it go. No forcing things that need to flow. But if it stays, if it grows, then maybe that's the way it goes. You feel it too, I see it every time you stay. A little longer than you say, a little closer than before, like something asking just for more. You feel it too, and I don't need to ask you why. It's written clear without a try, in every pause and every view. There's something real between us two. So we keep talking like we do about the simple passing truth. But underneath it all I see a quiet pull you feel with me. No need to push, no need to prove, we're already in the groove. And maybe that's the sweetest part. Steady beat, an open start. Never knew the way I stayed a little longer than I should, finding reasons not to leave, even when I knew I could. It wasn't something loud or clear, just a quiet kind of pull, like a thought that kept returning, soft but always powerful. I never tried to make it obvious, never let it show too much, just enough to stay around you, never close enough to touch.
You would talk about your day like I was just another voice, and I listened like it mattered, like I didn't have a choice. It's strange how something so small can take up so much space. How a simple conversation can become a place I stay. I kept it folded in between everything I didn't say, like it was safer in the silence than risking it one day. You never looked at me that way, and I never asked you to. It was easier to carry than to change what we both knew. I memorized the little things without meaning to at all, like the way you pause mid-sentence or the rhythm of your call. And I told myself it's nothing, just a feeling passing through, but it stayed a little longer every time I was with you. I never built it into something, never let it take control, just a quiet understanding I would keep it on my own. There were moments I imagined what it might have felt like then, if I said it out loud once and let it change the way we stand. But I always let it fade before it reached that point, like I knew it wasn't meant to be a choice we both would join. So I stayed inside the edges of a space that felt enough, not too far to lose you completely, not too close to make it rough. You never knew I thought of you in places you weren't there, in the middle of a quiet day or a night I couldn't share. And I don't regret the silence, it was never meant to be something that would turn into a different kind of story, because what we had was simple and I didn't want to break it just to chase a different ending I might not be able to take. So I kept it where it lived, in the space between the lines, never spoken, never needed, just a feeling passing by. And maybe one day it will fade into something I don't hold, but for now it stays the same, quiet, steady, uncontrolled. You never knew, and that's okay. It was never yours to keep, just a small and steady echo that I carried silently. 자, 반갑습니다. 4월 9일 목요일 방송 시작하겠습니다. 자, 목소리 잘 들리시나요? 음악 소리를 좀 줄여드리고 목소리 마이크 테스트, 이 정도면 목소리 잘 들리죠? 네. 네, 방송 시작하겠습니다. 4월 9일 목요일 60대 분들도 따라하는 황금 그리드 보시고요. EA 반자동 시스템 매매를 하고 있고, 저희가 23시간 기준으로 하루 한 999불 정도 이렇게 수익을 인증해 드리고 있습니다. 손절과 익절이 좀 잘 안 되시는 분들이나 뇌동 매매 하시는 분들, 또는 이제 손이 느려서 대응이 좀 힘드신 분들, 그래서 초보여서 이제 진입 타점을 잘 못 잡으시는 분들, 그래서 계속 손실만 보시는 분들
이런 분들에게 이제 EA를 먼저 추천을 드리고 요 반자동 시스템으로 연습을 통해서 수익을 내보고 그래서 반자동으로 수익을 바로 가져가실 수 있기 때문에 기존 이제 메타트레이더를 운영하시던지 해외 선물을 거래하셨던 분들은 EA 프로그램과 함께 하면서 그래도 바로 수익이 나니까 기존에 손실 나셨던 분들은 이렇게 하시면서 수익을 조금 더 많이 가져가셨으면 좋겠습니다. 메타트레이더 교육, 그리고 ICT 매매 기법 교육, 그리고 EA 반자동 시스템 교육, 그리고 교육 문의는 제가 오직 카카오톡으로만 받기 때문에 제가 오픈 채팅이나 그 텔레그램 리딩방 같은 걸 운영을 안 하고 있습니다. 그래서 카카오톡으로 문의를 주시면 제가 직접 1대1로 답변 드리고 1대1로 맞춤형으로 교육해 드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 거래 내역을 좀 먼저 살펴볼 건데요. 오늘 9일 제 개인 매매는 오전부터 해서 계속 매매를 했고요. 한 점심 이후 2시부터 4시까지는 장을 좀 훑어보는 그런 관망하는 시간을 좀 가졌고 본방에서도 이제 좀 안정권이 좀 돌아오겠다 싶어서 6시 한국 시간으로 6시 이후부터 이렇게 거래를 했습니다. 그래서 6시 이후부터도 뭐 크게 무난하게 갔는데 여기 7시 50분 8시 다 될 때 항상 요맘때쯤에 유동성이 뭐가 한 번씩 들어오는데 요때 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7포지션이 한번 잡혔습니다. 7포지션이 한번 잡혔고 그게 요거 같아요. 요게 라인 7포지션 위로 상방으로 갔다가 셀 내려오면서 입절됐고, 자 그리고 나서는 뭐 특별히 잡힌 건 없었고 이렇게 올라갔던 부분 떨어졌던 부분들이 EA가 다 알아서 잡아서 올라가면 올라가는 거에 잡혀서 입절했고 내려가면 내려가는 거에 잡혀서 입절을 했기 때문에 혹시 이제 이런 부분에서 반자동으로 하시면서 올라가는 상승폭을 읽었다면 같이 좀 끌고 올라가는 이런 방향도 좋은 전략으로 보여져 보입니다. 그래서 여기 처음에 남겨드렸는데요. 33,274달러 이렇게 시작을 했고 지금 뭐 오늘 무난하게 수익이 나다 보니까 지금까지는 시간당 약 30불 정도 40불 정도 요 정도밖에 수익이 안 나는 것 같아요. 근데 오늘 1700달러 2000달러 이렇게 수익을 좀 버셨다고 저하고 카톡도 하시고 통화도 하시고 좀 자랑도 하시고 이렇게 하셨는데 잘 하셨고요. 오늘 시황뉴스 보면은 어저께 제가 말씀드렸던 시나리오 2번째 휴전을 번복하다라는 뉴스가 좀 나와서 변동폭이 좀 클 줄 알았는데 그래도 그렇게 변동폭이 그렇게 크지 않게 갔어요. 자 여기였었는데 오히려 오늘 EA 운영하시는 분들이 수익이 좀 많이 나셨던 이유가 이렇게 횡보했습니다. 횡보. 자 이렇게 가시고 이렇게 갔기 때문에 EA 운영이 Still it stays somewhere in my heart. A faded slip, a soft increase, carrying more than what it keeps. Not what it says, but what it knew about a moment shared with you. I folded once, I folded twice. Like that could help me hold it tight. As if the edges keep it near. 뭐 메시지가 와가지고 잠깐 이거 좀 봤습니다.
EA 운영하면서 계속 이렇게 수익 좀 잘 냈고요. 이렇게 잘 나고 있어서 저도 이제 운영해서 프로그램 했더니 그때 상승 이렇게 하더라고요. 상승하는 거 상승폭 다 먹었고 내려갔고 이렇게 먹었고 지금 현재 그런 상태인 거라는 거. 자, 그러면서 지금 현재 수익 많이 나셨어요, 수랑님? 축하드립니다, 수랑님. 그렇게 해가지고 지금 이제 5분봉 기준으로 보면 횡보 이후에 상승폭 이렇게 위로 올라가는 상승폭이고요. 올라가는 상승폭에 볼리저밴드 하반까지 한번 맞고 갔기 때문에 장이 오늘 프로그램 돌리기에 너무 좋았어요. 그쵸? 오늘 같이 이제 이렇게 횡보되는 장에서는 우리 EA가 힘을 아주 강하게 쓰기 때문에 이렇게 이제 떨어지고 났던 요 구간에서 이렇게 되면 이런 구간에서는 저 EA가 하기가 아주 좋습니다. 이제 포지션이 횡보 이후에 방향성이 일단 상방으로 나왔어요. 그렇기 때문에 오늘 본장 이후부터는 어떻게 운영될지 그것도 좀 봐야 되는 그런 상황으로 제가 볼 때 연출이 돼 보여집니다. 현재는 아직 이제 우상향하는 기준으로 지금 가고 있는 중이고요. 제가 지금 육아랑 병합하고 있어가지고 이렇게 좀 오늘은 좀 차분하게 보면서 갈게요. 그래서 지금 현재 상황은 올려놨던 폭이 빠져서 이렇게 비벼서 올라갔거든요. 근데 여기 꼭대지점 봤더니 요 꼭대점이 현재 4758 지점이거든요. 4758 지점. 근데 이 전고점 있던 부분이어가지고 좀 넓게 볼게요. 15분봉으로 좀 넓게 보자면 여기 라인도 이렇게 걸쳐져 있거든요. 여기 라인 이렇게 왔다가 빠졌던 라인이어가지고 이렇게 돼 있습니다. 그래서 제가 이제 트레이딩 뷰로 그래서 좀 차트 보기 쉽게 일단 이렇게 가져왔고요. 일단 이렇게 가져왔고 조금 보기 쉬우시라고 이제 아무래도 메타보다는 이걸로 보기가 좀 쉬우니까 자, 이렇게 봤을 때 이렇게 M자 그린 이후에 HHHL 그리고 이제 제가 이렇게 횡보한 이후에 이렇게 나왔거든요. 근데 그 자리가 이 자리예요. 이 자리를 이렇게 한번 넘어갔기 때문에 이 아래에서 이 부분을 넘어가 버리면 이제 이렇게 넘어갈 수도 있다라는 거. 그게 이제 호재와 뉴스와 같이 함께 할 건지 안 할 건지 우리도 한번 지켜봐야 되는 상황이 연출되어 있는 거고. 자, 1시간 봉으로 보면요, 높은 타임 프레임으로 보면 우리가 어느 지점에 와 있냐면 현재 요 지점을 찍고 이렇게 내려왔다, 이렇게 여기 지점이거든요. 그럼 여기 지점 올라갔다 내려왔다 강력하게 지지받고 이렇게 했던 점,
그럼 이 전에 있었던 것과 현재 있었던 것과 미니로 축소되어 있다면 이렇게 올리고 한번 이렇게 뺐잖아요. 우리도 한 번쯤은 이런 식으로 올려놓고 요때와 마찬가지로 중동전쟁 이슈 이후에 어떻게 뭐 되든지 어떤 사유가 되든지 뭐가 되든지 이런 식으로 한번 나올 수 있다는 거, 급락이 한번 또 이렇게. 그래서 요 부분을 저는 좀 생각하고 있어요. 거기에 우리가 뭐 상황에서 보면 여기 매일 5월달 정도, 그러니까 이번 달에는 아니지만 이번 달까지는 4월 둘째 주, 셋째 주, 넷째 주까지 잘 상방으로 이렇게 올리고 5월달쯤에는 뭐 금리 인하가 나오든 금리 인상이 나오든 뭐가 나오든 이렇게 급한 하락이 한번 정도 이렇게 털어먹는 자리가 한번 나올 것 같다. 그래서 4월 중에는 좀 차분하게 꾸준하게 좀 수익을 올려놓고 5월달에 오히려 우리가 조금 더 4월달보다는 조금 더 보수적으로 운영하자. 이제 이렇게 전반적인 모습 다시 한번 좀 말씀드립니다. 골드가 지금 현재는 어쩔 수 없어요. 중국 거 누군가는 다 이렇게 했을 때 우리 이때부터 다 봤잖아요. 이렇게, 그죠? 또 올려놨으면 한 번씩은 빼주는 거, 이게 정상적인 가격이라는 거죠. 그죠? 그래서 이제 그것도 저것도 안 되시는 분들은 EA를 잘 운영하셔가지고 이렇게 하시는 걸 좀 추천을 드리고, 만약에 그냥 EA만 그냥 다 돌리지 않는다 하시는 분들은 EA랑 반자동으로 수동으로 손으로 같이 조금 매매를 하시면서 하시는 게 현재에서는 그게 훨씬 더 좋을 수도 있어요. 네, 현재는 중동 이란장이 너무 빈번하게 바뀌기 때문에 이제 매매 지지 저항을 좀 아시는 분들은 오히려 수익 내기가 좀 더 좋아요. 그래서 여기가 고점이라는 거, 여기를 뚫고 올라가야 다음 상승분이 보인다라는 거. 이렇게 올려놨던 어쨌든 이렇게 올려놨던 폭에 지금 이만큼까지 빠진 거예요. 그죠? 그럼 여기서부터 여기까지가 얼마냐면 여기가 여기가 얼마야? 4850이죠. 여기 4850 지점이고, 여기 아래가 4615 지점이에요. 이거 잘 들으세요. 4615 지점이면 여기서 여기까지 갭이 5, 3, 2350핍이거든요. 근데 여기까지가 빠졌으면 4702면 여기 폭에 여기가 23, 이게 몇이야 그러면? 4700이라고 치면 여기서부터 여기까지가 100, 50, 4700이라고 치면 150이네. 150대 여기서부터 여기까지 150달러, 여기서부터 여기까지가 215달러. 그러면은 여기서부터 215달러 하면은 10개로 나면 20, 70. 한 여기서부터 여기까지가 한 70% 떨어졌네. 그럼 여기서부터 여기까지가 23.6% 정도 되겠네요. 아마 여기 자리가. 다시 좀 정리를 다시 해드리자면 이제 우리가 여기가 최하단이잖아요. 요 하단에서부터 요렇게까지 최고점까지 올린 폭에 요렇게 떨어진 게 밑으로 지점에서 여기까지가 피보나치 비율로 23.6 요런 라인인 거고, 여기서 1에서 100까지 올렸다면 70까지 이렇게 뺀 거예요. 70까지 70%를 빼고 횡보하고 다시 이렇게 반등하고 있기 때문에 요 라인을 넘어가 버리면 비비고 있다 올리고 눌려주고 확인해서 올라가는 모습.
그래서 이제 이 부분을 뚫고 올라가면 이렇게 비비고 눌리고 다시 지지받고 올라가는 이런 모습이 비칠 거거든요. 이제 그러면 이제 한 파동 더 이제 상승이 이루어질 수 있다. 그때 이제 방향성이 우리가 상승으로 보는지 하방으로 보는지 좀 보면 되는 거고, EA 운영하시는 분들은 만약에 포지션이 많이 올라간다고 하면 어느 쪽이든 셀이든 바이든 많이 올라간다고 하면 해증을 하시든지 아니면 아예 시스템 트레이딩을 중지시켜 놓고 보고 계시다가 한 타임 올 때 같이 따라가서 추세를 따라가서 한번 수익을 내시던지 이렇게 하시는 전략도 좋아 보입니다. 일단은 4월 9일 현재 시간 10시 16분이고요. 다른 거는 뭐 크게 이슈는 없고, 오늘 트럼프 미군 잔류 선언을 했고요. 토요일 협정 예정이라고 합니다. 그렇게 돼 있는 거고, 현재 상황에서 우리가 조금 지켜봐야 될 게 뭐가 있냐면, 정치적인 지금 현재 시황이랑 뉴스 말씀드리는 거예요. 미국이랑 이란이랑 지금 휴전한다고 지금 얘기하고 있고, 파키스탄에서 10일날 이제 휴전 협상하려고 2주간 휴전 협상한다고 지금 얘기하고 있어요. 뭐 미국이 어떻게 됐든 저기가 어떻게 됐든. 근데 여기서 휴전하자고 했는데 이스라엘이 헤즈볼라에게 레바논에게 폭격을 가했습니다. 이스라엘이. 그래서 이란이 야, 이스라엘이 휴전 이거 한 거 합의하는 거 얘 안 지켰어. 나 몰라. 헤르무즈 해협 통행 다시 금지, 뭐 중지, 막 지금 뭐 이런 얘기가 오늘 오전 중에 나왔었어요. 그럼 미국이 뭐라고 얘기를 했냐면, 너 얘한테 하면은 너 끝이야. 그냥 바로 그때 나 너네 공격할 거야. 지금 이렇게 얘기를 했습니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면은 이스라엘이 과연 이란하고 휴전 합의에 잘못됐느냐? 그건 아닙니다. 이제 헤즈볼라가 요거 얘기만 한번 마무리하고 갈게요. 알고 가야 돼서. 자, 이스라엘이 레바논을 친 이유는 레바논에 무장 군인들 있죠? 그게 헤즈볼라예요. 헤즈볼라. 근데 이 헤즈볼라는 이란의 자금을 받고 있는 무장 단체예요. 그러니까 레바논 안에 있는 헤즈볼라는 이란이 돈을 줘서 운영되는 군대다, 무장 군대다. 그래서 이스라엘은 이란하고만 휴전한 거지 여기하고는 상관없지 않느냐. 휴전한다고 해도 얘네를 뒤로 삼아 내가 공격 안 해도 얘가 돈 얘한테 줘서 이렇게 공격할 수도 있거든요. 그래서 이스라엘은 그걸 몇 번 당했기 때문에 너랑은 휴전이고 너랑 상관없어. 나는 헤즈볼라 칠 거야, 레바논을 칠 거야. 지금 이런 상황인 겁니다. 그래서 이 상황이 이제 과연 이제 파키스탄에서 하는 이유가, 미국이 이란과 얘기를 하면서 협의가 다 된 것 같아. 그러면 갑자기 이란이 국영 매체 통해서 반대되는 다른 얘기를 해버립니다. 그러니까 미국 입장에서도 약간 난처하고 다 됐다 싶으면은 이란이 뚱딴지 같은 소리 자꾸 해버린다고 하니까, 그러면 중재국인 파키스탄에서 이제 보증 같은 걸 쓰는 거예요. 그래서 파키스탄을 중재에 두고 이란과 미국이 만나서 얘기를 해서 증인 세우는 거죠. 그래서 나 이렇게 얘기한 거 맞지? 이렇게 하는 거 맞지? 이렇게 할 거야? 이렇게 합의가 다 되고 나면 선포해버리고 거기서 종전을 하든지 휴전을 하든지 뭐 통행료를 어떻게 하든지, 그거는 이제 우리가 트레이딩적으로 나중에 해봐야 될 거. 만약에 통행료를 받든 안 받든 어쨌든 이게 이제 협상이 잘 안 되면 골드 값이 엄청 올라갈 거예요.
지금 골드 200불 이런 얘기도 나오잖아요. 그죠? 자, 현재 오일이 어저께 90달러까지 이렇게 나왔었던 게 자, 이렇게 빠지고 어저께 90달러까지 갔던 게 다시 슬금슬금 100달러를 올라와 버렸단 말이에요. 오일이. 이러면 벌써 안 좋은 얘기가 지금 흘러나오고 있다 이렇게 보는 거예요. 이거는 뭐 기술적으로 이렇게 해서 올렸다 이러는 게 아니라 자꾸 올라가잖아요. 그죠? 90달러에서 100달러 올라가면 오일이 10% 올라갔다는 거 엄청난 거예요. 미국에는 이제 큰 트럭이나 막 이런 것들로 운행을 많이 하고 농사도 트랙이나 이런 걸로 많이 짓기 때문에 이 오일 값이 많이, 그러니까 기름값이 많이 올라가 버리면 타격이 엄청 크단 말이에요. 오늘 아까 뉴스에서는 대형 트레일러 한 번 기름을 가득 넣는데 120만원, 130만원 이제 들어간대요. 그러면은 우리랑은 이제 우리가 출퇴근하면서 자가용 써가지고 20만원, 30만원 들었던 게 40만원, 45만원 드는 거랑은 느낌이 다 다른 거죠. 그죠? 특히나 이제 협업, 운행, 화물 운행하시는 이런 분들한테는 엄청 타격인 거고 중소기업한테도 엄청 타격이기 때문에 이제 앞으로 계속 이게 지속된다 그러면 더 안 좋은 상황으로 갈 수도 있기 때문에 그거에 관련해서도 금리나 골드나 뭐 안전자산이나 이렇게 해칭과 이렇게 하면서 지금 움직임선이 그래도 시나리오대로 지금 골드 같은 경우는 좀 운영되고 있다 이렇게 보여지고, 자, 요거 4740 있는 거 여기 4757 어저께도 요거 비슷한 자리에서 먹었거든요. 오늘도 이거 익절할게요. 여기 뚫라고 그러면 시원하게 뚫어줘야 되는데 시원하게 뚫지를 않았기 때문에 여기서 비비거나 눌렸다 갈 수도 있어서 그냥 익절했고요. 4740 라인은 4757.32에서 0.1락 익절. 익절했습니다. 익절했고 수익금은 172달러. 익절 완료. 자, 상황 보고 나서 여기 만약에 넘어가고 여기 또 이렇게 넘어가고 이렇게 비비고 있다가 한번 눌리고 이렇게 딱 이런 자리 딱 오면 올라가려고 할 때 이때도 한번 같이 타볼게요. 저항 맞고 떨어질 수도 있는 부분이고 아직까지는 상승의 폭의 흐름이 올라가고 있는 폭의 흐름이 남아 있습니다. 아직은 남아 있고 이제 장 시작하고 나서 방향성이 과연 어디 쪽으로 줄 건지 유동성을 어디에 힘을 줄 건지는 우리가 이제 확인하고 매매를 하는 게 좋아요. 그 전까지는 이제 EA로 계속 운영하면 될 것 같고요. 차분하게 지금 보시면 될 것 같아요. 아직 뭐 장 시작 5분 전이어서 조금 여유 있게 보셔도 될 것 같습니다. Feel it in your chest. Every beat you follow never lets you rest. Not a rush, not a race to win. Just a sign.
장 시작 전에 한번 보면, 달러 인덱스가 98.887, 그래도 많이 떨어졌어요. 자, 골드가 그에 반해서 이런 식으로 디커플링 돼서 이렇게 잘 올라와줬고, 다만 좀 우려되는 건 오일이 이렇게 좀 올라와 있다라는 거. 99.50. 자, 암호화폐도 자 올라왔다 빠지고 올라가는 거. 어저께는 나스닥이 이렇게 같이 빠졌었어요. 골드도 같이 빠졌었고, 근데 다시 회복해서 지금 올라가고 있는 모습. 자, 10년 국채가 이렇게 올라와서 이렇게 됐기 때문에 장 시작하고 나서 어떻게 운영될지 한번 이것도 같이 바라보는 게 키포인트입니다. 저희 이제 매매하는 기법이 거의 다 비슷하기 때문에 처음에 오늘 내역 있던 거 확인하고 오늘 뉴스 그리고 현재 어떤 상황인지 확인을 했고요. 22시에 뭐 다른 거 없었고 21시 41분에 이란 외무부 차관 이란 대표단이 이제 파키스탄 이슬라비아드에서 열리는 평화회담에 참석 예정이라고 밝혔고요. 미국이 이스라엘의 레바논 공격을 중단시켜야 된다고 촉구했다고 합니다. 21시 41분에 아까 제가 말씀드린 거예요. 레바논의 헤즈볼라 요거 얘기한 거, 향후 중동 지역의 어떠한 평화협정도 반드시 레바논을 포함해야만 성립될 수 있으며 앞으로의 몇 시간이 매우 중요하다고 밝힘. 이렇게 파스트 통신이 지금 됐고요. 이거는 이란 쪽 매체인 것 같아요. 이란 외무부 차관이 이란 대표단 참석 예정이라고 밝혔기 때문에 그거는 뭐 그래도 진전이 있어 보이고 기정사실로 보여집니다. 이제 한간에는 지금 뭐 트럼프가 침해설이 있어서 지금 말하고 나서 하는 거 못 지킨다, 뭐 할 것도 안 지킬 것이다, 뭐 지금 뭐 이런 얘기들이 뭐 카더라, 음모론 이런 것들이 지금 많이 나오는데 일단 더블 체크하면서 그런 부분도 다 같이 확인하고 있기 때문에 그러고 있기 때문에 그렇게 해서 하면 될 것 같아요. 자, 여기 이렇게 더블로 올라가져 있기 때문에 현재 여기 저항선 있던 부분, 이 부분은 우리가 뚫고 내려가는지 맞고 내려가는지 장 시작 요런 지지 저항의 시간까지 걸려 있으면 조금 잘 봐야 돼요. 지금은 특히나 손으로 매매하는 게 불리해 보입니다. 양방향으로 다 털리는 상황이 연출될 수 있어요. 자, 이렇게 천사가 육아를 같이 지금 하고 있어가지고 같이 하고 있습니다. 책 가방이요? 감사합니다. 자, 말씀드린 순간 이렇게 맞고 내려오고 하는데 이제 여기 지지 있는 부분의 추세선에서 아직은 상승 추세가 있으니까, 근데 오른쪽에 중심선까지 내려왔다가 지금 올라갔다가 이렇게 내려가는 거라서 이렇게 내려갔다가 이렇게 올지 저거는 몰라서 아직까지는 추세는 살아 있는 거고요. 현재 시간 10시 30분 10시 30분이고 미장은 시작했고요. 1분봉으로 한번 볼게요. 1분봉으로 보면 조금 더 좀 극적으로 좀 보이네요. 극적으로 이렇게 좀 이렇게 극적으로 보여지네요. 좀 볼게요. 나스닥이 오히려 급등해버렸네요. 나스닥이 오히려 급등했습니다.
나스닥이 급등 시작을 했고요. 암호화폐는 그거에 반해서 뭐 그렇게 올라가지는 않았고요. 5일도 뭐 크게 없고, 미장은 역시 나스닥의 움직임이 가장 큰 것 같아요. 사실 그게 맞거든요. 나스닥이 움직이면 그렇게 되는 거고, 미장은 나스닥의 움직임이 유동성이 가장 풍부해야 되는 거예요. 골드도 과거 우리가 2025년도 중반기 하반기만 했었어도 사실 미장 열리는 거하고 우리하고 크게 관계가 없었단 말이에요. 맞나요? 근데 어느 순간부터 미장 열리면 골드도 같이 움직이고 달러도 인덱스도 요동을 치기 시작하면서 우리가 어느 순간부터 미장 스타트하는 시간에 왔다 갔다를 봤어요. 사실 골드는 미국의 미장 시간의 점심시간 정도, 그 시간 정도 때가 사실은 가장 크게 뭐 유동성이 왔다 갔다 한다 그러면 그때가 좀 많이 왔다 갔다 하는 건데, 어쨌든 그렇습니다. 제 가방 아닙니다. 전사가 숨어 있었어. 전사야. 네, 그러네요. 전사야. Just one small stop, one passing scene. Now living where I've never been. A faded slip, a softened crease. Carrying more than what it keeps. 현재 시간 10시 33분이고요. 꾸잉꾸잉 이러는데요. 아, 그래요? About a moment share with you. I try to read the numbers straight, but they dissolve into that place where everything felt slightly new and nothing needed to be true. The way you leaned across the space, the light that rested on your face. 상승 여기 지금 이렇게 일분봉으로 보고 있으면 좀 이렇게 비비는 형태가 좀 나오네요. 이렇게 좀 거래량이 이렇게 왔다 갔다 이렇게 비비는 형태가 나오기는 하네요. 방향성 나오지 않고, 그 말은 어느 쪽으로 방향을 만들기 위해서 요런 게 나오거든요. 요런 게. Quiet kind of second moon. A faded slip, a softened crease. Carrying more than what it keeps. Not what it says, but what it knew. 그래서 이것도 지금 시간 움직이는 거 보고 한번 보긴 봐야 될 것 같긴 한데, Throw it out, will it go? Stay the same inside me though. Losing this erase the feel. Show me 아직 상방은 5분봉으로 봐도 in between the smallest bits of things I never meant to say, but somehow couldn't let me brave. A pocket holds what time forgets. 아직 방향성은 아직 상방향으로 살아는 있습니다. 근데 윗꼬리 달고 자꾸 이렇게 흔들어내는 모습이 뭐 조작적으로 제가 말씀드렸듯이 A faded slip, a soft AMD라고 했잖아요. carrying more than what it keeps. 그게 뭐냐면 Not what it says, 세력들은 이렇게 횡보 구간을 거친 다음에 but share with. 만약에 올리고 싶다면 이렇게 횡보 구간을 축적을 시켜 놓고요. 유동성을 여기 이렇게 여러 개 만들어 놓고, 여기도 여러 개를 만들어 놔요. 유동성을 그래 놓고선 아래로 조작을 해요. 이렇게 조작하고 바로 V자 바인드가 나오는 요런 조작 단계를 만들거든요. 조작 단계를. 그리고 나서 이렇게 올리는 거예요. 분배. 그래서 올라가면서 내려오면서 털고 다시 올리고 이러면서 이제 수익 익절을 이렇게 하는 거거든요. 근데 이것도 똑같아요. 이렇게 하다가 올려놓고 뺄 수 있어요. 이 단계가 조작 단계일 수도 있어요. 지금 현재 단계가. 왜냐하면 그 전에 횡보 자리가 있었기 때문에. 근데 저는 상승으로는 바라보고는 있지만 여기에 속을 수도 있다라는 거.
자, 일단은 올려놨던 폭 내려놨기 때문에 축적 단계를 걸쳐서 이렇게 올리는 거 같다 해놓고 이렇게 내려갈 수도 있는 거예요. 그래서 아직 제자리까지 한 방에 딱 내려갈 수도 있어요. 아니면 이렇게. 그러니까 요게 조작 단계인지 아닌지를 잘 확인해야 돼요. 비벼서 올리고 비벼서 뚫고 눌려주고 그 다음 다시 올라와서 지지하는지 안 하는지를 봐야 추세를 따라갈 수 있는 거예요. 그 전까지는 와리가리 하면서 수익을 내야 돼요. 원웨이로 수익장을 막 그렇게 꾸준히 계속 가져가면 안 돼요. 제가 아까 전에 47 어디에서 있냐, 여기서 4757에서 175달러 수익 낸 거잖아. 마무리 했잖아요. 57 여기 4757이 어디야? 여기네. 4757 여기서 그냥 익절했어요. 근데 여기서 익절한 게 이렇게 뚫고 갔다가 이렇게 뺄 수도 있단 말이에요. 그래서 이미 뺐다 올렸다가 빼면 어차피 그 자리이기 때문에 그때 오면 다시 매매하면 되기 때문에 일단 익절해놨어요. 익절해놨는데 지금 현재 장지나고 5분 후 두 번째 5분봉에서 양봉이 강하게 나오고 있네요. 요걸 추세를 따라가는 거 아니라고 했어요. 시간도 장 시작하자마자고 지지도 그냥 한 방에 뚫었고 거래량도 나왔고 누가 봐도 상방으로 볼 때 이때는 추세를 따라가지 않는다, 이제 이렇게 말씀드렸습니다. 잠시만요. I don't need to rewrite the past or make a moment always last. There's something better in between, and what is felt but rarely seen. And if we cross another day or slowly drift our separate ways, I'll carry this without regret, a quiet peace I won't forget. This is where I breathe again, not holding on, not giving in, just letting everything unfold in quiet ways that feel like home. This is where I stay a while and soften thoughts in steady style. And even when the world moves fast, I know this feeling still can last. Didn't notice when it changed the way I held myself. Somewhere between the questions I stopped asking for help. Not because I had to, not because I was alone, but I finally understood what I had always known. There was never something missing I had to complete. Nothing I needed from the outside to feel whole in me. I was standing in the answer the entire time, just looking everywhere else instead of inside. It's quiet when it settles in. No loud applause, no sudden spin. Just clarity that slowly grows into a truth you already know. I don't measure what I am by what I receive. I don't adjust myself for what you might believe. I don't shrink to fit a space I didn't design. I stand exactly where I am, and that's a line. Worth without asking, it lives in me. Not something given, not something to see. Not something borrowed, not something to prove. It moves with me in everything I do. I used to wonder if I had to stand apart, if I had to change the way I shape my heart to be something easier for others to define. But I've let go of that, I've drawn my line. There's no weight in being who I am today, no hesitation in the way I choose to stay. I don't need approval to feel complete. I don't need to compete to know my seat.
It's not about distance, not about pride. It's not about pushing the world aside. It's about knowing I don't have to bend to become something I don't intend. You can see it in the way I speak. Not louder now, but more unique. Not sharper now, but more at ease. Not forcing anything to please. I don't chase attention, I don't resist. I let things come and coexist because I know what's meant to stay will find its own unforced way. Worth without asking, it stays with me through every change, through every degree. Not rising or falling with what you say. It holds its ground in a steady way. And if you walk beside me now, you'll understand it somehow. Not through words or grand display, but through the way I simply stay. There's no tension left to hide, no part of me I set aside, no version I pretend to be, just everything aligned in me. And maybe that's what makes it clear when you feel something drawing near. Not a need, not a demand, just a presence that firmly stands. I don't need to prove I belong, I don't need to correct what's wrong. I don't need to ask if it's enough, because I know it already was. From the beginning, from the start, before the doubt, before the part where I forgot what I contained and tried to measure what remained. Now I see it plain and bright. Not some 이거 뚫고 올라가네요. 조금 더 갖고 있었으면 좋았을 텐데. something true, something that was always me and you. Worth without asking, it's not a claim, it's not a 그냥 원웨이로 해놨어도 됐을라나? time. It's a quiet knowing that doesn't fade, no matter what adjustments are made. So I walk with it, not ahead, not behind. Not trying to prove, not trying to define. Just living inside a truth so clear that I don't need to make it appear. I can tell you care in the way you wait just a second longer than you need. Like you're giving me the space to choose what I might be. You don't say it out too clearly, but it's there in what you do, in the softness of your timing, in the way you see me through. And I notice every detail, even when I look away. How you hold back just enough, like you care for what you say. It would be so easy to step into it, to meet you where you stand. 4775까지 올라가네요. 4775. Like I don't quite understand. You deserve a clearer answer. Something steady, something sure, but I'm still somewhere in between. 자, 올리고 조정주고 올리고 강하게 올라갔기 때문에 눌림도 없이 강하게 상승 좋네요. 이러면 조작 단계는 끝나버린 거예요. 넘어가 버린 거고, 요 흐름을 타신 분들은 계속 끌고 가시면 되는 거고, 용감하게 가져가시는 분들, 그러지 않으신 분들은 어차피 한번 빠질 거니까 빠질 때까지 대기하셨다가 또 다시 한번 기회를 노리시면 되는 거고, 우리 EA를 사용하시는 분들은 이렇게 올라가는 구경 잘 하고 계시면 됩니다. 우리도 여기서 올라가면서 다 수익 냈죠. 그리고 제가 172달러 아까 수익을 더 냈었고, 현재 33,274달러 274달러 벌써 한 240달러 정도 지금 수익 내고 있는 중이에요. 근데 이제 제가 170달러를 손매매 했기 때문에
$70 정도밖에 수익을 못 내고 있네요. 일단 오늘도 뭐 무난한 장이어서 뭐 특히 뭐 딱히 교육하거나 뭐 그렇게 할 것도 없고 EA나 뭐 지금 장이 이런 장이 좋은 장이긴 하죠. 그죠? 무난하게 딱 흐름대로 어떤 호재, 악재 이런 것도 없이 그냥 무난하게 올라가는 거. 나스닥은 올렸다 내렸다 올렸다 내렸다 하면서 와리가리 하고 있는 모습 비춰지고요. 암호화폐 좀 빠지고 있고 그러고 있습니다. 오늘 뉴스도 나머지 거 뭐 크게 없고요. 21시 30분에 2월 PC 가격 지수 나왔고 21시 30분 근원 PC 가격 지수, 그리고 21시 30분에 신규 실업 청구권 실업 수당 청구 건수 나왔는데 21시 30분에 전달이 202K였고요. 이번 달은 신규 실업 수당 청구 건수 늘었네요. 219K로. 뭐 신규 실업이 더 많이 늘어났던 거는 회사에서 많이 잘랐다는 얘기죠. 그리고 21시 30분에 4월 근원 PC 가격 지수 나왔고 예상과 동일했고요. 뭐 그리고 나머지는 23시에 도매 재고, 뭐 23시 30분에 EIA 천연가스 재고 뭐 이런 거 있는데 뭐 골드랑은 크게 관계는 없으니까. 그리고 달러 값이 조금 잘 빠지고 있는 것 같아요. 잘 빠지고 있기 때문에 골드가 그거에 반해서 잘 상승하고 있고, 지금 요거 지지저항에 있었던 부분도 좀 강하게 올라갔기 때문에 올라가는 폭 있으셨던 분들 뭐 맛있게 드셨으면 이렇게 맛있게 드시고 다시 한번 눌리는 것까지 보시고, 그리고 여기서 다시 한번은 이제 요 자리는 신빙성 있는 자리로 점점점 굳어가는 겁니다. 4760짜리 점점점 이제 신빙성이 점점 굳혀가는 거고, 저도 여기서 그때 했을 때 먹었던 거 똑같이 먹었잖아요. 똑같은 라인에서 똑같이. 예. 다 원래 매매는 이렇게 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다 하면서 그 자기만 자신 자리가 있는 겁니다. 자, 요 자리가 강력한 매수 자리였죠. 강력한 매수 자리. 뭐 언제 사든 뭐 강력한 요게 두 줄 가 있잖아요. 여기 강력한 매수 자리였다라는 거. 네. 그래서 누군가는 뭐 스윙주로 끌고 가시는 분들이 있었고 0.01씩 0.01씩 0.01 0.01 0.01 뭐 이렇게 끌고 가시는 분들 계셨을 거고, 누구는 이렇게 매매를 하셨던 분 계셨을 거고, 누군가는 위에서 때리는 분들이 계셨을 거고, 여러 명의 그 생각이 있으셨던 분이 있을 거라고 생각이 듭니다. 다 어떤 전략이든 다 나쁘지 않고 다 좋은 전략입니다. 자, 현재 시간 10시 50분이고요 오늘 뭐 크게 없어가지고 얘기 드리거나 이렇게 할 거는 많이 없는데 요거 좋아요하고 구독 한 번만 눌러주시고요. 저는 잠깐 쉬었다가 여기 문 좀 열고 그리고 다시 돌아올게요. 잠시만요. Control. You just sit within the moment, like you understand the whole. And it makes me wanna linger just a little longer here, not because I'm afraid to leave, but because it feels sincere. Like the time is moving softer, like it bends instead of breaks. Like I don't have to question every choice that I might make. We don't need to plan the future. We don't need to draw a line. There's a clarity between us that is simple by design. If tomorrow comes and changes, if the feeling shifts its place, I will still remember this one as a steady kind of grace. You reached out without a reason, just to brush against my hand. Not a move
to claim a moment, just a way to understand that the space between our presents didn't have to stay apart. That a quiet kind of closeness could exist without a start. And I didn't pull away from it, didn't question what it meant. I just let it rest inside me like a softly placed intent. There's a difference in the feeling when it doesn't need to prove anything beyond the moment, anything beyond the move. So I lean into the stillness, let it hold me where I am, not expecting it to change me, not expecting it to stand as a story that continues, as a promise we define, just a gentle kind of presence that aligns with yours and mine. There were times I chased a version of a love that felt too loud, tried to turn it into something that would always stand out proud. But the quiet has a meaning that I never understood until you showed me something softer could still feel just as good. There's a beauty in the ordinary, in the way it doesn't strain, in the way it lets you breathe without attaching any pain. And I think I wanna keep it in the form it's in tonight, not expand it, not reduce, just exactly what feels right. Stay like this, don't rearrange it, don't improve it into form. There's a balance in the feeling that is steady, that is warm. If it fades, I won't resent it. If it stays, I'll let it be. But for now, just stay beside me in this quiet clarity. We never said it had to stay in one defined and perfect way. No need to turn it into more or close every open door. There's something honest in the space between your words, between my pace. A quiet understanding lives in all the things we never give. No promises we have to keep, no fragile lines that run too deep. Just something real that takes its time without a need to draw a line. And I don't feel the need to ask where this will go or how it lasts, because the way it gently moves is already enough to choose. We don't have to hold it tight to know that it is real. We don't have to name it now to understand the feel. No need to pull it closer or fear it slipping through. We don't have to hold it tight for it to stay with you. There's comfort in the way you stay without demanding I remain. You give me room to breathe and grow. Still there's nothing lost in that space. No need to chase, no need to prove what something quiet already shows. And in the way we come and go, there's something deeper that just flows. I don't need to read your mind or fill the silence in between, because the truth is in the calm of everything we've never seen. And even if the days move on and paths begin to shift away, there's something in the way we are that doesn't need us to stay. We don't have to hold it tight to know that it is real. We don't have to name it now to understand the feel. No need to pull it closer or fear it slipping through. We don't have to hold it tight for it to stay with you. No heavy words, no sudden turns, no pressure hidden in disguise. Just something that exists as is without the need to justify. And I can feel it in your voice, a steady kind of clarity that doesn't try to take control or shape what this should be.
nothing has to be defined. And in that space we found a way to leave the weight of rules behind. No need to hold on to the past or push the future into place, because what lives inside this now is something time cannot erase. We don't have to hold it tight to know that it is real. We don't have to name it now to understand the feel. No need to pull it closer or fear it slipping through. We don't have to hold it tight for it to stay with you. So if it stays like this, no force, no need to rearrange. And if it shifts, we let it move without the fear of any change. Because the beauty of it all is how it lives without demand. And all we ever had to do was simply understand. 말씀드린 대로 올렸다가 다시 한번 이렇게 자리 왔죠. 올렸다가 다시 한번 자리 왔기 때문에 올라가서 수익 내셨던 분들 수익 잘 내셨고, 여기 자리에서 매수하셨던 분들 계신다면 뭐 잘 매수하셨을 거라고 믿고, 혹시 못 들어가셨던 분이 계시면 상심할 필요 없습니다. 상단에서 또 다시 하방을 보면 되기 때문에 우리는 위아래로 수익을 다 낼 수 있기 때문에 천천히 기다리면서, 만약에 못 잡았다 하시면 그 다음 포지션 잡으면 되기 때문에 좀 기다리셨다가 가시면 돼요. 이번에 들어가려고 했는데 들어갈걸, 이럴 필요가 없어요. 할걸 이렇게 하는 그 순간 심리적에서 지고 들어가서 아쉬움으로 남아버리면 안 되기 때문에 그럼 그 다음 포지션을 한번 보자. 어차피 우린 EA 돌리면서 수익은 안정적으로 나고 있기 때문에 그렇게 보시면 됩니다. 그래서 우리가 심리적에서 항상 이기고 들어가야 된다고 말씀드리는 부분이 그 부분이에요. 어차피 지금 우리가 읽었던 부분은 상승폭을 읽었잖아요. 횡보 이후에 올라가고 조정주고 올라가고, 여기서 올라가서 비비다가 딛고 눌리고 딛고 했을 때 산다. 그럼 여기 뒤졌을 때 사도 되는 거고, 또 여기서 못 샀다 그러시면 또 내려왔다가 상방에서 또 하방을 보면 되는 거고, 지금 올라가는 폭은 파동이 이만큼 나왔잖아요. 그 다음 폭 파동이 볼린저 밴드가 오므려질 것인지 벌어지면서 쭉 올라갈 것인지 쭉 다시 빠질 것인지 우리는 이렇게 읽으면 되는 거예요. 사실 따지고 보면 시나리오대로 갈 때는 우리가 수익 내기가 좋단 말이에요. 그때 수익을 좀 극대화 해놓고, 좀 불규칙 바운드로 갈 때는 지금 불규칙 바운드네, 이때는 조금 보수적으로 가자, 아니면 짧게 먹자, 아니면 분할로 가자, 적게 하자. 우리가 세력을 이길 수 있는 방법은 시간의 힘밖에 없습니다. 좋은 자리에서 매수하는 거, 그리고 또는 손절하는 거, 아니면 우리 손절하면 되는 거예요. 그래서 오늘은 조금 편안하게 매매하는 그런 시간으로 하면 될 것 같아요. 무난하죠? 나쁘지 않고, 뉴스도 먹고, 적어도 다 끝났고, 조금 안 좋은 얘기가 나왔다면 지금 22시 48분 방금 전에 나온 속보입니다. 이스라엘 국방장관이 헤즈볼라 공격을 지속적으로 할 거라고 선언했습니다. 자, 그 이후에 어떻게 됐냐면 그 얘기가 나온 즉
해서 골드가 빠진 것 같기는 한데요. 그 얘기가 나온 직후 공교롭게도 달러 값이 상승했습니다. 공격한다고 하면서. 그래서 올라가려고 했었던 골드 값이 다시 이렇게 좀 빠지는 이런 모습이었고, 나스닥은 오늘 지금 등락폭이 와리가리 해는 거고, 자, 그런 얘기를 공격한다고 하니까 오일 값은 계속 상승하는 요런 지금 포지션이 나오고, 그거에 반해서 암호화폐는 좀 이렇게 빠지는 모습 이렇게 비춰지고 있습니다. 우리가 이런 것들을 매매하면서 EA를 보면서 계속 지속적으로 체크하고 크로스 체크하고 더블 체크하고 맞는지 확인해보고 이렇게 하는 단계도 우리 매매의 일부분이에요. 그게 전부는 아니지만 그 부분이 일부분입니다. 그래서 일부분을 우리가 계속 가져갈 줄 알고 그 부분을 읽을 줄 아는 것도 매매 실력의 향상에 매우 도움이 됩니다. 물론 기술적으로만 봐도 좋아요. 만약에 기술적으로 본다 그러면 어느 뉴스도 안 봐야 돼요. 뉴스를 완전히 배제를 해야 돼요. 근데 그러지 않고 지금같이 이런 상황에서는 좀 특별한 이제 기사거리나 특별한 상황이기 때문에 그런 것도 우리가 크로스 체킹 해보고 갈 줄 알아야 되는 거고, 골드 매매에 있어서 달러 인덱스는 제가 필수라고 말씀드렸습니다. 자, 그 이후에 23시 30분 약 30분 후에 오늘은 EIA 천연 가스 재고 발표가 있고요. 이전에 36이었고 예상 46.89입니다. 조금 더 좋은 많이 남아있다라는 이런 느낌, 이런 느낌이 좀 보여집니다. 자, 21시 30분에 이제 PC 가격 지수가 나왔는데 그게 이전이 3.1이었는데 이번에 3.0이었어요. 근데 조금 우리가 바라봐야 될 부분이 뭐가 있냐면, 전월 대비해서 소득은 0.1% 감소했대요. 하지만 개인들이 지출에 대한 소비 지출이 0.5% 증가를 하면서 소비세가 좀 증가되는 모습을 보여주고 있다. 이제 이렇게 말씀을 좀 드리고요. 연준이 주시하는 주요 물가 지표인 2월 PCE는 전년 동월 대비해서 2.8% 상승했고, 근원 PCE는 가격 지수는 전년 대비해서 3.0% 상승했습니다. 이 부분도 우리가 그렇구나 라고 이렇게 인지하는 정도는 알고 있어야 됩니다. 자, 초보이시고 아무것도 모르시는 분들은 제가 하는 얘기를 자꾸 듣다 보면 그 얘기가 무슨 말인지, 그리고 또 관심 갖게 되면서 내가 이제 투자하면서 그게 무슨 말인가 이렇게 알게 됩니다. 그래서 모르시는 분들은 그냥 듣기만 하시면 돼요. 그리고 아까 헤즈볼라 얘기를 했는데 내가 다시 한번 얘기해드리면, 헤즈볼라는 레바논의 무장 군인 같은 거예요. 무장 단체라고 하는 게 맞는데, 헤즈볼라. 근데 이 헤즈볼라를 이스라엘이 이렇게 공격하고 있습니다. 이제 공격하는 이유는 이란이 얘한테 돈줄을 주고 있어요. 자, 이제 역사적으로 간단하게 얘기해드리자면, 이스라엘하고 이란은 원래 정말 친밀한 국가였습니다. 둘이 완전히 동맹 친구, 서로 무기를 막 서로 만드는 법을 가르쳐주고 막 석유 주고 막 이렇게 엄청 친했던 국가예요. 엄청 친분이 있었던. 근데 어떤 이유 때문에 이제 이란의 지도자 때문에 이제 종교적 이념 갈등이 생기면서 틀어졌어요. 그러면서 이제 앙숙이 됐어요. 엄청 친했던 국가가 앙숙이 됐다고요. 종교적인 이념 차이 때문에. 그러면서 서로 공격하고 있는 거예요. 근데 이란이 이스라엘을 공격할 때 직접적 공격을 하지만 우회해서 레바논의 무장단체인 헤즈볼라한테 돈줄을 대주면서, 야, 이스라엘 까, 나도 까고 여기서 옆에도 까고 막 다른 데서 까고 막 이렇게 만드는 거예요. 이스라엘 못 살겠으니까 하도 많이 당하고 이런 무장 동네 깡패 막 이런 느낌이 자꾸 까니까,
얘가 도저히 안 되니까 이제 하나둘씩 하고 이렇게 까는 이런 중입니다. 그래서 이 얘기를 해드렸던 이유는 이스라엘 국방장관이 22시 48분에 헤즈볼라 공격을 지속적으로 할 거라고 선언을 했고, 이에 반해서 중요한 이유는 이란이 미국하고 휴전 협상을 했는데 이스라엘이 레바논을 치니까 얘한테 이러는 거야. 이거 휴전했는데 갑자기 이스라엘 친다. 이거 휴전 취소 아니냐. 나도 호르무즈 봉쇄할래. 그리고 얘 공격 다시 할래. 미국이 너 얘 공격하면 너는 석기 시대로 다시 보낼 거야. 오늘 이렇게 얘기했습니다. 근데 이제 그게 파키스탄에서 4월 10일 날 했고, 이렇게 드리는 얘기가 뭐냐면 지금 우리가 알고 있는 뉴스들이 와리가리 한다고요. 번복된다고요. 말 한마디 상황이 급변한다고요. 그래서 어떤 뉴스에 휴전했대라고 막 타고 갔을 때 짧게 치고 먹고 나와야 되는 거예요. 그거를 계속 흐름 따라 가면 안 돼요. 근데 4월 10일 파키스탄이 중재한 이후의 뉴스들이나 얘기들은 물론 더블 체크해야 되고 팩트 체크해야 되지만 그때 나온 뉴스들은 신빙성이 이제 높아진다. 왜냐면 보증인이 한 명 파키스탄을 세워놓고 미국과 이란이 얘기해서 그거를 그렇게 할 거니까. 이란하고 이스라엘하고 트럼프하고 정치적인 어떤 건지 그 나머지 내용은 이제 둘째 치고 휴전을 해서 오일 값이 안정이 될 거냐, 그로 인해서 금리가 올라갈 거냐 떨어질 거냐, 그로 인해서 달러 값이 올라갈 거냐 떨어질 거냐의 상관관계로 골드 값이 정해지기 때문에 우리가 나스닥 하는 것처럼 기업 분석을 굳이 많이 할 필요가 없다고요. 우리가 할 거는 그 정도 관계에서 와리가리 하면서 가고 있기 때문에 수익 내기가 수월하다. 근데도 수익을 난 잘 못 낸다. 그럼 이제 첫 번째는 욕심이 많아서 그런 겁니다. 첫 번째는 욕심. 자, 여기 올라갔을 때 타고 올라가서 한 이 정도 손상해서 익절 해놓고 여기서 또 하방 보는 거 또 이렇게 먹으려고 하면 욕심인 거라고요. 이렇게 올라왔다가 내려오거나 여기 중심선에서 분할로 이렇게 사서 여기까지 3개로 분할로 사야지. 그리고 올라가서 다시 이 자리 오면은 입절해야지. 요런 전략을 해야 되는데 위로 발라먹고 아래로 발라먹고 또 위로 발라먹고 아래로 발라먹고 이런 거 다 발라먹으려고 하면 힘들어요. 그러면 그게 맞을 때는 상관이 없는데 안 맞아버리거나 내 예상과 조금 다르거나 심리적에서 지고 갈 때는 그 앞으로 계속 멘붕이라고. 그래서 요렇게 갔을 때 제가 그랬잖아요. 요때 못 먹었으면 이렇게 지지할 때 요때 다시 한번 기회 있다. 그래서 요때 만약에 또 못 먹었다, 요때 가려고 그러는데 못 샀다, 그러면 볼린저 밴드 상단에서 하방 보면 된다, 이렇게 말씀드렸잖아요. 그러니까 이론적으로는 엄청 쉽지만 이게 심리적으로 안정돼 있고 우리가 있는 대로 가다 보면 요 부분을 우리가 다 먹을 수 있다고요. 자, 횡보 이후에 제가 다시 말씀드립니다. 올리고 조정 주고 올리고 지금 조정 줬어요. 그리고 나서 이렇게 다시 이제 흔들어내기 때문에 볼린저 밴드 중심으로 가서 수렴할지 몰라요. 지금 수렴하려고 하는 파동이 점점 작아지고 있어요. 그러고 나서 또 위아래 또 방향이 또 나올 수 있어요. 이렇게 우리가 읽어내 가는 거예요. 제가 드리는 대로 한 얘기가 맞는지 안 맞는지가 중요한 게 아니라는 건 다 이제 고수분들은 다 아세요. 아, 이렇게 읽었구나, 그거에 대해서 이렇게 대응했구나, 이런 걸 다 아신단 말이에요. 이제 초보자 분들은 아직도 이제 그런 게 조금 미숙하기 때문에 올라내려 이것만 이제 궁금한 거예요. 근데 제가 이제 드리고 싶은 마지막 얘기는 올랐으면 먹었어, 더 올라가네, 이때 하방 이렇게 올린 거 먹고 내린 것까지 다 먹지 말라고요. 올려서 수익 100불이든 150불이든 200불이든 먹었으면 기다렸다가 이거 눈에 보이잖아요. 추세가 올라가고 있는 추세니까 계단 조정 주고 또 이렇게 갈지, 우리가 이제 읽어보는 거야. 이렇게 갈지 아니면 이렇게 파동이 이렇게 적게 이렇게 가고 수렴할지
이렇게 간다. 그럼 이렇게 이런 자리에서 다시 한번 매수 이렇게 잡아보고, 여기서 놓쳤다 그러면 또 여기서 매도 잡아보고 이렇게 하는 거예요. 우리가 그 기술적 분석 공부하고 ICT 오더블로 공부한다고 했을 때 그거에 딱 맞게끔 떨어지는 게 하루에 진짜 많으면 5번, 적으면 3, 4번밖에 안 와요. 근데 우리가 그걸 다 기다릴 수가 없기 때문에 EA랑 병합하시는 분들, 아니면 나는 손으로 매매하는 것도 자신 없어, 그래서 그냥 반자동으로 내가 지켜볼 수 있고 내가 할 수 있는 시간에 짧게 치고 먹어갖고 시간당 40불 50불 이렇게 먹을 거야, 그래서 난 5시간 6시간 운영해서 난 하루에 250불 300불 벌 거야, 그럼 그렇게 하시면 되는 거고, 나는 수익을 조금 더 많이 내고 싶어, 그러면 반자동으로 하셔도 되고, 나는 그래도 손 매매도 좀 느끼고 싶어, 그러면 우리가 포지셔닝 잡히잖아요. 그럼 그거 보고 있다가 요 자리 내가 좋아하는 자리야, 그때 이렇게 하시면 돼요. 근데 거래 횟수를 계속 많이 늘리지 말라고요. 아예 그렇게 할 거면 스윙주로 분할로 해서 이렇게 가져가시면 돼요. 제가 드리는 말씀에 흡수해서 수익을 내시는 분들이 많단 말이에요. 이거 진짜예요. 이걸 제가 검증하고 확인하고 제가 드리는 말씀대로 점점점 이행하시는 분들이 있고, 제가 말씀드리는 거 드리다가 반대로 가시는 분들이 있단 말이에요. 그런 분들이 꼭 이제 마지막에 이제 프로님 사고 쳤습니다, 프로님 큰일 났어요, 프로님 통화 가능할까, 이렇게 얘기 온단 말이에요. 근데 그럴 때마다 제가 이제 위로를 하면 안 된다고 말씀드렸잖아요. 이게 차트를 보는 게 어느 순간 겁이 나기 시작하면 우리는 수익을 못 내요. 겁이 나기 시작하는 순간, 떨리기 시작하는 순간, 쿵쾅쿵쾅 하는 순간은 그때 잠깐 멈추시는 게 좋습니다. 아니면 낮은 금액 갖다 해보시든지 연습을 해보시든지 잠깐 쉬시는 것도 돈 버는 구간 중에 하나예요. 경험 이제 초보분들은 이제 좋은 장이 오면 수익을 그냥 앉아서도 이렇게 꾸준하게 버는 걸 추천드리고, 초보분들이 지금 같은 이제 대응하기 조금 어렵거나 변동성이 큰 장에서는 좀 두려울 수 있습니다. 근데 그럴 때는 이제 23시간 기준으로 해서 내가 볼 수 있고 내가 안정적으로 할 수 있는 시간들을 구간을 구현해서 시간 이렇게 해가지고 한 번에 5시간 3시간 이렇게 하지 마시고, 뭐 난 점심때 뭐 잠깐 30분, 저녁에 때 뭐 퇴근하고 나서 뭐 잠깐 조금, 식사하고 나서 자기 전까지 뭐 2-3시간 이렇게 하시면서 점진적으로 늘려나가세요. 자영업 하셔갖고 야간에 하시는 분들은 뭐 어쩔 수 없이 계속 야간에밖에 못 하시니까, 낮장은 어차피 못 하시니까. 근데 오히려 오전장을 거래 안 하시는 거를 저는 이제 미장 야간에 하시는 분들이 오히려 더 그 트레이딩 하는데 이점이 있다고 봐져요. 오전장이 오전 아침 일찍장 때 변동폭이 반대로 가는 경우가 많더라고요. 이렇게 상승해 놓으면 최근 들어 상승해서 상승할 것 같다 그러면 이게 눌렸다가 다시 빠져버리더라고. 그리고 미장에서 다시 여기 빼먹었던 거 그대로 또 다시 이렇게 올라가 버리고, 요런 느낌이 많습니다. 요거는 매매를 하면서 아는 거지 유동성과 기술적으로 읽어내는 거는 아니에요. 그래서 누구나 자기만의 개똥 철학 같은 게 있습니다. 그게 맞든 틀리든 중요한 건 아니에요. 자기가 그 부분으로 해서 자신감 갖고 승률이, 수익률이 높아진다면 그렇게 자기가 좋아하는 자리도 한 번씩 이렇게 수익 내시면서 자신감 올리는 것도 아주 좋은 방법 중 하나라고 생각이 듭니다. 자, 이렇게 요렇게 지금 현재 1분봉인데 5분봉 기준으로 참 수익 내기 좋은 구간이었어요. 그죠? 수익 내기 좋은 구간이었고, 자, 요런 횡보 자리에서는 우리 EA가 엄청 힘을 썼을 거고, 지금 올라가는 파동도 이렇게 올라가는 요런 느낌이 지금 있습니다. 그래서 저기 횡보 이후에 조작 단계는 넘어섰고요. 이렇게 내려오는 순간은 일단은 해소됐고요. 지금 N자로 이렇게 올라가고 있기 때문에 N자 올라간 이후에는 이제 흔들어댑니다. 방향성을 하기 위해서. 이때 또 횡보가 나온다 그러면 우리 수익 내기 매우 유익한 거고요.
자, 잘 보면 꼭 첫째 주, 둘째 주 요때 그래도 왜 그런지는 잘 모르겠는데 안정적인 운영이 EA 운영하면서 안정적인 운영이 좀 나와요. 근데 이제 요럴 때 잘 해놓고 요게 말일 때 이렇게 거래하시는 분들 프로그램 끄셨다고요? 아, 여기서 11시 16분 여기서 이제 마감. 수익률이 그래도 그렇게 많이 나오진 않았어요. 오늘 안정적인 수익이라 낮에만 좀 잘 됐고, 아, 방향성 나오기 전에 그렇게 편한 대로 하세요. 편한 대로 하시고, 자기 스타일이 있습니다. 자기 스타일이 있기 때문에 자기가 좋아하는 스타일대로 가면 돼요. 자, 일단은 여기 지지저항에서 뭐 이렇게 지금 수렴하는 구간 나와 있고, 아직 볼린저 밴드 상승 방향을 그리고 있는데, 저 올렸던 폭에서 이렇게 나오면서 요 구간에서 이렇게 나오고 있기 때문에 요거 타고 올라갈지 요것도 우리 한번 봐봐야 돼요. 지금은 뉴스의 시나리오대로 가는 부분에서 뉴스에서 이제 불규칙 바운드가 계속 나오기 때문에 그 부분도 좀 보면서 하는 것도 좋은 것 같아요. 자, 요런 구간 진짜 좋잖아요. 맛있게 먹었을 거 아니에요? 수익률은 많지는 않지만 맛있게 먹었을 것 같습니다. 자, 오늘은 뭐 크게 뭐 할 건 없어서 그냥 잘 지켜보고 하면 될 것 같아요. 그리고 월화 때 조금 스트레스 많이 받았잖아요. 그죠? 그래서 그랬는지 뭐 이렇게 하는 것 같고, 내일이 벌써 금요일입니다. 제가 항상 말씀드리지만 금요일 날에는 4월 10일이 금요일인데 미리 말씀드리면 새벽 03시 이후에는 거래 안 하는 걸 좀 추천드려요. 금요일이랑 월요일 오전은, 월요일 오전, 금요일 밤 03시 이후 유동성이 많이 들어오고 유동성이 많이 깎이는 자리라서 그거를 읽어낸다고 하면 상관이 없는데, 그때는 잠깐 쉬시는 게 돈 버는 거예요. 조금 덜 먹어도 그 다음 주에 또 먹으면 되기 때문에. 그래서 이제 매매에 중독되지 말라고 계속 드리는 거예요. 매매에 중독되다 보면 매매를 안 하면 손이 근질근질해진단 말이에요. 매매에 중독되지 마시고, 그때 이제 뭐 뉴스도 좀 보고 편안하게 이것도 하고, 그리고 이제 매매하기 바로 직전에는 주말이 끼고 나서 다음 매매할 때는 조금 시간을 좀 더 오래 가지는 걸 추천드려요. 명상도 좀 많이 하고 좀 운동도 좀 하시고, 몸도 스트레칭을 하시던지, 뭐 집에서 팔굽혀펴기를 하시던지, 아니면 스트레칭을 하시던지, 그리고 좀 많이 좀 지켜보고 하세요. 최소한 1시간 2시간 정도 매매하기 전에. 내가 요 라인에서 좋아서 횡보하는 좋아서 한다 그러면 방송 켜놓고 1시간 2시간은 최소한 보세요. 주말 지나고 나면 최소한 1시간이에요. 최소한. 네? 뭐 오늘 제가 뭐 드릴 얘기나 뭐 이런 게 많이 없어요. 오늘은 특히 목요일이고 금요일만 돼도 제가 또 드릴 얘기나 이런 게 많은데, 목요일 그냥 오늘 뭐 이런 날도 있어야죠. 편안하게 관망하고 편안하게 지켜보는 뭐 이런 시간도 좀 있어야죠. 오히려 이런 날 조금 수익을 조금 더 많이 내고 이러면 좋긴 한데, 그죠? 근데 현재 33,533달러 11시 20분. 자, 그래서 이제 딱 11,000달러 됐네요. 11시 20분. 자, 23시 20분 기준 4월 수익 11,000달러. 저 같이 하시는 분들 중에서 저보다 수익 더 많이 내신 분들이 계시더라고요. 저보다 수익을 더 많이
저도 나쁜 수익은 아니잖아요. 지금 10,000달러 냈으면 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 저는 이제 한 방에 7,000달러 수익을 낸 적이 있어서 수익 나쁘지 않게 수익을 냈는데 저희 같이 공부하시는 분도 저보다 더 많이 수익을 내고 계시더라고요. 네, 그냥 차분히 여유있게 이런 식으로 해도 이제 수익을 낼 수 있다라는 거를 보면 뭐 일주일에 10,000달러 벌었으니까 2주일에 또 20,000달러, 3주에 30,000달러, 4주에 40,000달러 요렇게 계산하는 순간 이제 사람은 이제 욕심이 생깁니다. 그냥 그런 거 생각을 안 하셔야 돼요. 금액을 그냥 꾸준히 수익 내시면 돼요. 리스크 줄여가면서 수익 조금씩 내면 돼요. 내가 돈이 많다고 해서 계약수를 많이 늘리고 돈이 없다고 해서 계약수를 줄이고 이렇게 하는 건 아니에요. 계약수는 항상 내가 생각하는 대비 일정하게 가셔야 돼요. 무슨 얘기인지 아시죠? 너무 차이나도 안 좋아요. 등락폭이 있거든. 내가 0.01부터 할 거야 그랬는데 0.01부터 해서 살며시 0.02, 0.05, 0.07, 0.08, 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.4 이렇게 점진적으로 하면서 이렇게 늘려나가셔야지 0.01을 아예 나는 이거 관망하는 거니까 돈 안 걸고 있어도 0.01 할래. 수익 나면 막 20불 30불 나서 이거 0.1만 했으면 200불인데 이러면서 0.1 딱 가버리면 마이너스 400불 500불 이렇게 된다니까요. 그 얘기 무슨 얘기인지 아실 거니까 그렇게 하지 마시고 일단은 방향성 안 나오고 지금 비비고 있는 중입니다. 이렇게 피아노처럼 나오고 있기 때문에 이렇게 비비고 있는 거예요. 네. 지금 비비고 있는 중. 이럴 때는 우리 EA가 힘을 잘 쓰죠. 오늘 이 정도로 만족. 예. 아이고 수익 리스크 줄이면서 계속 지금 장에서도 수익 잘 내놓고 계시면 돼요. 제가 말씀드렸는데 5월달 정도 되면은 어떤 이유인지 모르겠지만 한 번 정도 또 급등이 나올지 급락이 나올지 한번 나올 이슈들이 많아서 파월 해임도 있고 그다음 FOMC 금리 인하 인상권도 있고 막 이러기 때문에 그러고 그렇습니다. 제가 방송을 좀 일찍 켰죠? 오늘 8시 48분 제가 8시 48분부터 켰고요. 원래 10시부터 12시까지 10시부터 12시까지니까 근데 오늘은 조금 일찍 켰습니다. 그냥 조금 일찍 켜서 말 없이 저도 그냥 같이 좀 지켜봤고요. 또 포지셔닝 또 하시고 싶은 분들 계셔가지고 같이 지켜봤고 뭐 이럴 때도 있고 저럴 때도 있고 하는 거죠. 일단 4,700 구간 4,000 제가 수익 냈던 구간이 나쁜 구간은 아니어서 You thought you caught a signal, like you almost found a frame, but I let it pass right through me, let it settle, let it bend. Not because I didn't feel it, just because I won't pretend. There's a difference in the wanting and the way. 무난하게 안전하게 지금 수익 잘 나고 있는 것 같아요. 뭐 오늘은 뭐 딱히 뭐 볼 것도 없고 그래서 그냥 차분하게 같이 매매하면서 이렇게 좀 안정적으로 나고 있는구나 보고. 뭐 빔 나올 자리나 뭐 아직까지 이런 자리나 이런 게 없기 때문에 뭐 이렇게 가고 있는데 이상한 뉴스 갑자기 뭐 이란이
협상 안 한다고 하고선 이란한테 쌌어요 뭐 이런 얘기. 이란이 갑자기 자기네들이 알아서 하겠다고 합니다 뭐 이런 거만 아니면 크게 뭐 없겠죠. 제일 중요한 거는 우리가 왜 오르는지 왜 떨어지는지 지금 상황이 어떻게 흘러가고 있는지 지금 추세가 상승인지 하락인지 횡보인지 이거를 읽어낼 줄은 이제는 저랑 같이 오랫동안 하신 분들은 대충 이제 알아요. 해칭도 어떻게 해야 되는지 알고 제가 많이 보여드렸고 같이 많이 했고 이제 안전자산 즉 골드로 돈이 이제 몰릴 때가 오면 지금 비트코인 거래하거나 이렇게 좀 그런 거 거래하는 거 좀 위험자산들 거래하는 좋아하고 수익률을 좀 많이 내는 거 좋아하는 트레이더들이 지금 골드로 많이 올렸단 말이에요. 그러니까 지금 제가 볼 때 골드 거래하는 게 안정적으로 하기에 엄청 유리한 시간이고 유리한 흐름이고 유리한 때예요. 이런 장이 없어요 사실. 전쟁 때문에 지금 등락폭이 커서 그렇지 저희가 과거 2025년 5월달부터 10월달까지 했을 때 하루에 500불 정도밖에 안 났는데 지금 거의 2배 이상의 수익이 나잖아요. 많이 23시간 기름 돌리는 분들은 뭐 1000불 넘게 나시는 분들 계시고 뭐 오늘 2000불 넘게 버셨다는 분들도 계시고 그런 게 중요한 게 하나도 아니라는 거. 그냥 천천히 따박따박 올리는 게 중요한 거라는 거. 그거 다 아시죠? 자, 1분봉에서는 오히려 이런 느낌이 나오네요. 암호화폐가 좀 빠지고 나스닥도 좀 흘러내리는 모습. 오히려 마이크로소프트도 손실 중 마이너스 1.85. 엔비디아가 드디어 마이너스. 구글도 마이너스고요. 뭐 이유는 없는 것 같고 그냥 일반적인 그건 것 같아요. 암호화폐도 계속 빠지는 중. 오늘 장이 조금 지루하네요. 이렇게 안정적일 때 좀 그런 느낌이 좀 나와요. 안정적으로 수익이 나올 때 좀 지루하다 이런 느낌이 좀 나오거든요. 이제 그때 당하면 안 되니까 잠깐 멈추고 나서 하시던지 아니면 나는 그래도 이게 좋아 그냥 안정적으로 이렇게 하시는 게 좋아 그러면은 그렇게 하시던지 그렇게 하시면 되고. 지금 계시는 분 오늘은 이게 좀 적네요. 좋아요 대부분 다 안 누르시고 가셨나 보네. 안 누르셔도 됩니다. 바쁘시고 매매하시면서 수익만 많이 내시는 걸 추천드려요. 내일은 이제 다음 주 상황도 한번 보고 그리고 지표 발표랑 중요한 것들 어떻게 있는지 이렇게 좀 살펴볼 거고 2주는 월요일날 화요일날 한 번씩 물렸던 거 빼고 EA 운영하셨던 분들 거의 다 수익이신 것 같아요. 한 90% 정도가 월요일날 좀 이렇게 등락폭이 커셨던 분들 요거 손실 보셨던 분들 말고는 다 수익이신 것 같아요.
2주차도 좀 그렇게 가시는 거 추천드립니다. The night begins to gently rise. 이렇게 안정적으로 수익 나면 좀 지루하죠. It's just another shade of calm, another layer of who we are. And I don't need a destination or something waiting at the end, because the way this moment moves is something I can always bend. Slow city lights carry me through. No need to rush, or break the view. I'm moving time that feels like mine. Slow city lines keep me alive. So I'll keep walking. 그래도 이게 수익 내고 계신다고 하시는 거를 써주시는 분이 수랑님, 수랑님이 많이 써주시고, 키다리님이 지금 안 오시네. 키다리님이 원래 이 시간대 되시면은 들어오시는데 카톡도 안 주시고. 자, 이렇게 하면서 다시 빠지는 모습, 지지저항 있는 빠지는 모습 나옵니다. 요거 빠지게 되면 저도 하락으로 한번 가볼게요. 자, 하락으로 4760. 자, 4760.31. I didn't plan on feeling anything tonight. 0.1랏 Just another passing moment in the light. 셀 포지션 Do it all without a trace. Then I saw 하나 잡았습니다. you 파동 냈는데 뭐 it was subtle, it was easy 지금 더 상승 못 가는 거 보니까 하락으로 갈 것 같아서 우리 지지저항 있는 데에서 빠지고, 이거는 올려도 빠졌다 올릴 것 같아서 수익을 조금 짧게 치고 올라갈게요. 이렇게 타고 가면은 모를까, into a feeling like an 이 정도 라인, 이 정도 라인 잠깐 잡고 가면 될 것 같아요. 빅절 라인 이렇게 잡으면 될 것 같아요. There's something in the way you stay that makes it harder just to walk away. It's almost like this could be something real, not too 요거는 뭐 저거 분할 매수 안 하고 많이 떨어져 버리면 그냥 손절 치고 가야 돼요. 이런 자리는 반등해버리면 크게 반등해버리면 손절 치고 가야지. 이거는 뭐 분할 매수하고 그런 자리는 아닙니다. like you understand every part. I never show too much. Every space I never let you touch. And I notice I'm staying just a bit longer than 자, 말씀드리는 순간 셀 포지션으로 0.02, 0.03 이렇게 지금 두 포지션 잡혔고요. control the flow. There's a softness I don't recognize. 빠지는 거 잘 빠지네요. 나쁘지 않게. 흐름 나쁘지 않고요. Loss of ground, just a different kind of strength I found. It's almost like this could be something 내려가고 있으니까 좀 끌고 내려가 볼게요. 여기 라인 잡고. like a line I wasn't meant to cross, but I don't really mind. 소울 U92님, Don't 손매매는 1분 봉으로 하는 게 좋은가요? I just let it happen all the same. 어떤 종목 하시죠? Second stretching into 종목을 어떤 거 하시죠? something 골드 하시나요? 아니면 quiet. 나스닥 하시나요? You don't push me, you don't pull me near. You just make it easy staying here. Like the moment doesn't need a name, it just exists without a claim. And I wonder if you feel it too. There's some familiar point 아, 공부요? where nothing needs to 그러시면 좋은 거는 추세를 읽기 전에는 H4 4시간 봉 먼저 흐름을 봐야 되는 거고요. 선물은 1분, 5분, 15분 선상에서 내가 좋아하는 자리를 읽어내는 게 중요합니다. 그리고 내가 이제 저 같은 경우에는 1분 봉의 움직임이 너무 임팩트 있게 가버리면 시각적인 효과가 조금만 손실을 봐도 크게 내려가는 것처럼 보이기 때문에 저는 기본적으로 5분 봉을 봅니다. 저 같은 경우에는
그래야 심리적으로 시각적으로 막 빡빡 올라가도 그러지 않기 때문에. 근데 매매는 1분봉으로 하는 게 맞죠? 네, 매매는 1분봉으로 하는 게 맞죠? 1분봉이 어쨌든 이제 지지저항이 이렇게 나가는 이렇게 화면에 나와 있는 요 구간에서만 봤을 때, 요 구간에서만 봤을 때 이렇게 보는 게 좋으니까, 그죠? 저 같은 경우는 5분봉을 기준으로 본다라는 거 이렇게 말씀을 좀 드릴게요. 자, 말씀드리는 순간 이제 여기 하방 뚫러져 날아가는 것 같은데 저는 확정할게요. 그냥 이렇게 원래 요 정도 선상에서 먹고 익절하려고 했던 거라서 확정할게요. 더 빠지면 빠졌다가 아래에서 뭐 요런 자리에서 뭐 상승으로 다시 봐보면 되니까. 자, 익절은 얼마 안 돼도 그래도 뭐 맛있게 잘 먹었죠? 4760이니까 4753 4753.34 여기 달러에서 익절 0.1랏 0.1랏 셀 포지션 익절 69.70 달러 수익 인증 완료. 이렇게 됐는데 아유 익절하자마자 또 올라가네. 이렇게 나와서 더 빠지고 나서 한 요정도까지 왔으면 여기서 한번 바이 포지션 한번 더 잡아볼 텐데. 근데 희한하게도 원래 1분봉에서는 제가 이거 볼린저 밴드 잘 안 보는데 5분봉 기준으로 했을 때 아직 찍고 가기 전이라 한 요정도 선상 흐름 보고선 더 빠졌다가 올라가는지 보고선 뭐 이렇게 왔을 때 뭐 다시 한번 바이 포지션 잡아볼만 하죠. 근데 그 전에 이제 근거는 올렸고 조정 좋고 올렸고 다시 원점으로 와버렸고 여기서 이렇게 유동성을 이렇게 했기 때문에 요거는 빠지는 건 방향성이 나온 거예요. 하방으로. 자, 이렇게 내려와서 이렇게 된다고 하면, 아니면은 여기 올라오는 데까지 시간이 필요하면 여기서 비빌 수도 있거든요. 이렇게 여기 올라가는 시간이 필요하면 여기서 이렇게 비빌 수도 있어요. 이렇게 또 다시 비비고 나서 뺐다 올릴 수도 있고. 아직은 상승이잖아요. 아직은 상승, 그죠? 아직 추세가 상승으로 열려 있으니까. 자, 소울님 어쨌든 추세를 먼저 읽을 줄 알아야 돼요. 여기 신규분 오셨으니까 상승인지 하방인지 횡보인지 이 추세를 읽을 줄 알아야 돼요. 아셨죠? 그거에 따라서 5분봉으로 매매하느냐 1분봉으로 매매하느냐 이렇게 하는 거예요. 좋은 질문 감사드리고, 자, 이거 질문하신 분 답변 드렸으니까 이거 눌러주셔야 되는 거 알죠? 힘드시면 안 하셔도 되고. 자, 현재 시간 11시 40분이고요 잠깐만요. Turn the dark into a day. Not chase it off, not push away. Just let it be and let it sway. I'm right here beside you. Through every pause, through every breath. Not trying to outrun what's left. Not pulling you away too soon. Beside you, and even if no words come through, there's still a space that holds you true. A steady presence in the room. You don't have to care anymore than what your heart is ready for. And if it feels too much to say, we'll let the silence have its way. Because sometimes quiet says enough
without needing to be tough. And sometimes just a nearby chair can be the proof that someone's there. I'm right here beside you. No need for answers or a plan. Just a quiet open hand that doesn't pull, that doesn't press. I'm right here beside you. And even when the moment stays unclear in all its hidden ways, you won't have to face it alone. Door slide shut, we're side by side. No room left for a place to hide. Numbers glow in a steady line, but every second stretches time. You press a floor, I press mine. Hands retreat at the same design. No collision, just a trace. Still I feel it fill the space. Too close for silence to feel light. Too still to call it just a ride. Breath held tight in the narrow air, like something's building somewhere there. A tiny space, a lifted frame, but nothing in it feels the same. Every inch starts to translate into something I can't escape. I watch the lights climb one by one. You watch the doors like they might run. No need to speak, no need to move, but everything feels slightly new. A mirrored wall reflects it twice. The way we stand, the way it's nice. And stranger once a fragile line between what's yours and what is mine. Too close for silence to feel right. Too still to call it just a ride. Breath held tight in a narrow air, like something's building somewhere there. If I shift just half a step, would it break or would it stretch? Would it open something more, or settle back like before? Your shoulder barely aligns with mine, not quite touching, just in line. And that's enough to tilt the ground without a single spoken sound. A tiny space, a lifted frame, but nothing in it feels the same. Every inch starts to translate into something I can't escape. Floor by floor, the moment climbs, carrying all these quiet signs. A passing glance, a steady tone that makes the smallest space feel known. No story here, no grand reveal, just a place that made me feel something brief but sharp and clear that I still carry out of here. Too close for silence to feel light. Too still to call it just a ride. Breath held tight in a narrow air, like something's building somewhere there. The door will open any second now. I don't know when or even how this feeling slips, or if it stays or fades into the usual days. But for now it lives right here, in the space that brought it near, in the ride that's almost done, but still feels like it just begun. A tiny space, a lifted frame, but nothing in it feels the same. Every inch starts to translate into something I can't escape. Doors slide open, light returns. The air shifts back, the tension burns. You step out first, I follow through, but something stayed behind with you.
step you take is pulling. Every word you say is moving. I don't need to overthink it, I just feel it, no confusing. Something in the way you shift gives me more than just a lift. Like a rhythm I can live in, like a moment I don't miss. Keep it coming, don't stop, I'm already running. Feel it hit me, feel it rushing. Keep it coming, keep it coming. Keep it coming, keep it coming. No pause, no need for something. Let it move me, no discussing. Keep it coming, keep it coming. I don't care about direction, I don't need a full connection. If it flows then I will follow. If it breaks I'll feel the tension. You don't need to say it clearly, I can read it when you're near me. Every second feels electric, even silence I can hear it. Keep it coming, keep it coming. Don't stop, I'm already running. Feel it hit me, feel it rushing. Keep it coming, keep it coming. Keep it coming, keep it coming. No pause, no need for something. Let it move me, no discussing. Yeah, yeah. Let it build up, let it drop. Take it higher, never stop. If it's real then let it show. If it's strong then let it grow. I don't need a perfect story, I don't need a final glory. Just this energy between us feels enough to keep me going. Keep it coming, keep it coming. Don't stop, I'm already running. Feel it hit me, feel it rushing. Keep it coming, keep it coming. Keep it coming, keep it coming. No pause, no need for something. Let it move me, no discussing. Keep it coming, keep it coming. Every pulse is getting faster, like I'm caught inside a pattern. But I don't wanna escape it, I just wanna live after. Keep it coming, keep it coming. Don't stop, I'm already running. Feel it hit me, feel it rushing. Keep it coming, keep it coming. Keep it coming, keep it coming. No pause, no need for something. Let it move me, no discussing. Keep it coming, keep it coming. I thought I had it steady, every feeling in its place, every step aligned perfectly, no misstep in my pace. I knew exactly where to stand, how far to let things go, but something in your presence shifts the way I know. It's not a fall, it's not a break, just a subtle kind of shake, like a rhythm slightly changed, but not enough to feel strange. I catch myself just slightly out of line, missing beats I usually define, and I don't rush to fix it right away. I let it linger for a moment, let it stay. There's a softness in the way it pulls me near, not a fear, but something close to unclear, like I'm learning something new about control, that it's not always about holding every role. I almost lose my perfect frame, but I don't see it as a shame. There's something honest in the sway that makes me wanna stay this way. Maybe I don't need to be so precise, maybe there's beauty in the slight surprise, and letting something unexpected through without needing to reduce it into view. You don't push, you don't demand, but somehow I don't stand exactly where I used to be, and that's new territory for me. Still it doesn't feel like losing ground, more like a different kind of sound, a variation I haven't played before, a softer echo I can't ignore. I take a breath, I let it know, not something I have to prove, just something passing through my space, leaving a trace I won't erase. I almost turn, I almost go back to the way I used to know, but something tells me not this time, to let it shift, to let it climb. There's no danger in this change, nothing broken, nothing strange, just a moment slightly better.
pretend. And I can still hold who I am, even if I don't stand exactly how I always do. There's room for something slightly new. I find a balance not the same, but just as steady in its frame. A little softer, a little wide, with space for something undefined. You see it in the way I pause, not from doubt, not from flaws, but from choosing how to feel without needing to conceal. I'm still composed, I'm still aligned, but maybe less confined. And in that space, I start to see another version of me. Not less, not more, just rearranged. Not out of control, just slightly changed. And somehow that feels more complete than standing perfectly on repeat. So I don't rush to fix the line, I'll let it bend and still be mine. Because perfection isn't still, it's knowing when to shift your will. And even if I move away from what I thought I'd always stay, I'm not lost, I'm just exploring a softer way of holding what I thought I had to be. Turns out to have more possibility. And in that space I finally see balance doesn't mean rigidity. I wasn't thinking of you at all, not in any recent way. Just another ordinary moment in the middle of the day. And then something shifted softly, like a sound I almost missed. Just a small and passing detail that I didn't try to resist. It wasn't clear what brought it back, no reason I could trace. Just a feeling slowly forming, like it recognized your place. I remembered how you sounded when you spoke without a plan, how your voice would change a little when it slipped out of your hands. It's strange what stays behind like that without asking you to keep it. How something so long forgotten can return without a meaning. I didn't feel the need to stop or sit inside the thought. It just moved along beside me, like it wasn't something caught. There was no sharp edge to it, no weight I had to hold. Just a quiet kind of presence from a story that grew old. I used to think if it came back, it would ask me to rewind, pull me into something deeper, leave me searching for a sign. But it didn't ask for anything, it didn't need a place. Just a moment passing through me with a calm and steady pace. I saw your face in fragments, not completely, not the same, just enough to recognize you without holding on to the name. And I think that's what surprised me, how it didn't pull me in, like it had no need to linger or remind me where we'd been. There was a time I held it close, like it shaped the way I moved. But now it feels much lighter, like it has nothing left to prove. I don't know where you are now, or what your life became, but somehow that doesn't matter in the way it used to.
'Cause this version of remembering doesn't come with any need, just a quiet recognition of something that used to be. It stayed for just a little while, then slowly slipped away, like it only came to visit, not to ask for me to stay. And I let it leave as gently as it found its way to me, without trying to hold on to it or question what it means. Some things don't need returning, they don't need to be restored. They can live inside a moment without asking for more. So I went back to where I was, like nothing really changed, just a little more aware of how memory rearranges. And somewhere in the quiet, where it passed without a sound, I felt a softer kind of ending in the way it came around. I wasn't thinking of you at all, not in any recent way, just another ordinary moment in the middle of the day. And then something shifted softly, like a sound I almost missed, just a small and passing detail that I didn't try to resist. It wasn't clear what brought it back, no reason I could trace, just a feeling slowly forming, like it recognized your place. I remembered how you sounded when you spoke without a plan, how your voice would change a little when it slipped out of your hands. It's strange what stays behind like that, without asking you to keep it. How something so long forgotten can return without a meaning. I didn't feel the need to stop or sit inside the thought. It just moved along beside me, like it wasn't something caught. There was no sharp edge to it, no weight I had to hold, just a quiet kind of presence from a story that grew old. I used to think if it came back, it would ask me to rewind, pull me into something deeper, leave me searching for a sign. But it didn't ask for anything, it didn't need a place, just a moment passing through me with a calm and steady pace. I saw your face in fragments, not completely, not the same, just enough to recognize you without holding on to the name. And I think that's what surprised me, how it didn't pull me in, like it had no need to linger or remind me. You keep trying to read me like I'm written in a line, like a glance can be translated if you watch it long enough in time. But I move a little sideways, I don't follow what you frame. There's a difference in attention and a difference in the claim.
step closer with a question that you dress up as a joke. I can hear the hesitation hidden underneath the note, and it's almost kinda charming how you think you're being smooth, but I see the way you're shifting every time I make a move. Don't get it twisted, I'm not distant, I'm just choosing how I play. I'm not giving you a pattern you can figure out in a day. If you stay inside the moment, if you match the way I move, you might find there's something here that I don't need to prove. I don't need to say I want it, I don't need to make it clear. There's a language in the space and that can bring you closer here. If you rush it, you might lose it. If you force it, it will fade. There's a rhythm in the balance that rewards the way it's played. You were watching how I turned when I heard you say my name, like you thought you caught a signal, like you almost found a frame. But I let it pass right through me, let it settle, let it bend. Not because I didn't feel it, just because I won't pretend. There's a difference in the wanting and the way you choose to show. I don't follow every impulse, I don't let it overflow. And I like the way you notice without asking me to speak. There's a strength in your restraint that makes the moment feel unique. So don't try to define me, don't reduce it to a line. I'm not something you can capture just by getting close in time. If you learn to move around it, if you let the feeling breathe, you might see a different version of what I allow you to see. I don't chase, I don't retreat, I just move where it feels right, in the middle of the tension and the edge of what we might. Not a game and not a question, not a test. You need a 여태가 꺼져 있었구나. 자, 현재 시간 12시 30분이고요. 12시 3분이고요. 좀 끌고 가볼게요. 저는 요거 조금 끌고 가보고 카메라 끄고 그리고 천천히 저도 이게 매매하면서 보면서 매매해 보도록 하겠습니다. 마지막 포지션은 4762.78 4762.78 여기서 0.1랍 바이 포지션 잡고 가고 있고요. 이렇게 한번 해서 가져갈게요. 저는 추가 매수는 안 할게요. 추가 매수는 안 하고 너무 많이 떨어지면 손절도 한번 고려해보고, 아직도 상승 폭 남아있고 이 자리를 넘어가는지 안 넘어가는지 중요한 자리긴 합니다. 근데 여기서 이제 M자 나올 수도 있긴 한데 그래도 아직 추세선은 살아있어서 이렇게 끌고 가보고요. 자, 나머지 거 좋아요 구독 안 해주신 분들 좋아요 구독 한 번만 눌러주시고요. 이렇게 해서 한번 계속 끌고 가보고 4월 10일 이제 금요일입니다. 오늘 마지막 날이니까 마무리 잘 하시고 주말 동안 또 푹 쉬시고 내일 22시 10시에 또 뵙도록 하겠습니다. 자, 이따 뵐게요. Streets not empty, just a softer pace. The city moves, but not for me. I'm in a different kind of space. No need to match the passing rush or follow where the lights all go. I've found a rhythm of my own that doesn't need to overflow. A distant sound, a passing car, a subtle glow from windows high. Everything feels slightly blurred, like time just chose to loosen by. And in between the moving parts, there's something steady I can feel. A calm that doesn't ask for more, a moment that just stays real. Slow city lines carry me through. No need to rush or break the view. I move in time
stop beside a quiet light that shifts from red to something green. Not waiting for a signal now, just letting everything be seen. The air is filled with distant tones, a rhythm I don't need to name, and every step I choose to take feels steady, simple, never strained. No pressure pulling at my sleeve, no voice that tells me where to be, just open space between the sounds that lets me hear what's left of me. And even in the moving crowd, I don't feel lost or out of place, because I carry something still that keeps me grounded in this pace. Slow city lines carry me through, no need to rush or break the view. I'm moving time that feels like mine. Slow city lines keep me aligned. There's something in the way it flows. Not everything is meant to stay, but every piece that passes by still finds a quiet place to lay. I don't need to hold it tight or turn it into something more, because the beauty in this space is something I don't need to store. The night begins to gently rise, but nothing really shifts too far. It's just another shade of calm, another layer of who we are. And I don't need a destination or something waiting at the end, because the way this moment moves is something I can always bend. Slow city lines carry me through, no need to rush or break the view. I'm moving time that feels like mine. Slow city lines keep me aligned, so I'll keep walking as I am, no faster than I need to go. Let every street, every turn reveal what I don't have to know. And in the middle of it all, where nothing asks for more from me, I find a quiet kind of truth in simply letting myself be. I didn't plan on feeling anything tonight, just another passing moment in the light. I was moving through it all without a trace, then I saw the way you paused inside my space. It was subtle, it was easy to ignore, just a shift I hadn't noticed before. But something in the air began to change, like a quiet note that slowly rearranged. I don't rush into a feeling I can't name, I don't let it take me over like a wave. But there's something in the way you stay that makes it harder just to walk away. It's almost like this could be something real, not too fast, just enough to feel like a line I wasn't meant to cross. But I don't really mind the cost. You don't try to take me out of who I am, you just stand there like you understand every
And I notice how I'm staying just a bit longer than I usually permit. Like I'm letting something slowly grow without needing to control the flow. There's a softness I don't recognize in the way I look into your eyes. Not a weakness, not a loss of ground, just a different kind of strength I found. It's almost like this could be something real, not too fast, just enough to feel like a line I wasn't meant to cross. But I don't really mind the cost. I don't fall, I don't lose my frame, I just let it happen all the same. Every second stretching into light, something steady, something quiet. You don't push me, you don't pull me near, you just make it easy staying here. Like the moment doesn't need a name, it just exists without a claim. And I wonder if you feel it too, this unfamiliar point of view, where nothing needs to be defined, but everything just feels aligned. It's not a story I can clearly tell, it's not a place I know too well, but there's something in the way it fits, like I was always close to this. It's almost like this could be something real, not too fast, just enough to feel like a line I wasn't meant to cross. But I don't really mind the cost, so I stay a little longer than I should, not because I have to, but I could let this moment gently find its place without trying to replace what I thought I always knew before. This feels like something even more, not too loud, not too hard to miss, just a quiet kind of almost like this. You don't have to say a single thing, I can tell by the way you're listening to something deeper than the room we're in, like you're holding back where it begins. You stir your drink but don't take a sip, let the moment hang on your fingertips, and I won't rush what you're trying to hide, I'll just stay here on your side. No fixing words, no grand advice, no need to make it sound concise. Some things don't need to be explained, just felt and slowly rearranged. I'm right here beside you, not asking you to be okay, not telling you the weight will fade, just staying through it anyway. I'm right here beside you, no need to turn it into light, we can sit inside the night until it softens on its own. You glance outside like you might leave, but something in you wants to breathe, and I can feel that quiet pull between holding on and letting go. So take your time, don't say it fast, not everything is meant to pass in perfect lines or steady tones. Some truths arrive when left alone. I'm not here to understand it all or catch you when you think you'll fall, just here enough to let
shifts a bit. Maybe the edges loosen their grip. Maybe the noise begins to clear. Or maybe it just stays right here. And either way I won't pretend there's a perfect place this has to end. I'll meet you where you choose to stand. No map, no need to understand. Sometimes it's enough to stay, not turn the dark into a day, not chase it off, not push away. Just let it be and let it sway. I'm right here beside you, through every pause, through every breath, not trying to outrun what's left, not pulling you away too soon. I'm right here beside you, and even if no words come through, there's still a space that holds you true. A steady presence in the room. You don't have to carry more than what your heart is ready for, and if it feels too much to say, well, let the silence have its way. Because sometimes quiet says enough without needing to be tough. And sometimes just a nearby chair can be the proof that someone's there. I'm right here beside you. No need for answers or a plan. Just a quiet open hand that doesn't pull, that doesn't press. I'm right here beside you. And even when the moment stays unclear in all its hidden ways, you won't have to face it alone. Doors that shut, we're side by side. No room left for a place to hide. Numbers glow in a steady line, but every second stretches time. You press the floor, I press mine. Hands retreat at the same design. No collision, just a trace. Still I feel it fill the space. Too close for silence to feel right, too still to call it just a right. Breath held tight in a narrow air, like something's building somewhere there. A tiny space, a lifted frame, but nothing in it feels the same. Every inch starts to translate into something I can't escape. I watch the lights climb one by one. You watch the doors like they might run. No need to speak, no need to move, but everything feels slightly new. A mirrored wall reflects it twice. The way we stand, the way it's nice and strange at once. A fragile line between what's yours and what is mine. Too close for silence to feel like, too still to call it just a right. Breath held tight in a narrow air, like something's building somewhere there. If I shift just half a step, would it break or would it stretch? Would it open something more or settle back like before? Your shoulder barely aligns with mine, not quite touching, just in line. And that's enough to tilt the ground without a single spoken sound. A tiny space, a lifted frame, but nothing in it feels the same. Every inch starts to translate into something I can't escape. Floor by floor the moment climbs, carrying all these quiet signs. A passing glance, a steady tone that makes the smallest space feel known. No story here, no grand reveal.
just a place that made me feel something brief but sharp and clear that I still carry out of here. Too close for silence to feel light. Too still to call it just a ride. Breath held tight in a narrow air, like something's building somewhere there. The door will open any second now. I don't know when or even how this feeling slips, or if it stays or fades into the usual days. But for now it lives right here, in the space that brought it near, in a ride that's almost done, but still feels like it just begun. A tiny space, a lifted frame, but nothing in it feels the same. Every inch starts to translate into something I can't escape. Doors slide open, light returns, the air shifts back, the tension burns. You step out first, I follow through, but something stayed behind with you. I felt it in a passing breeze, something light that stayed with me. Not a sound I could define, just a quiet in my mind. The way the morning slowly moved, nothing urgent, nothing proved, just a softness in the day that I didn't push away. I used to fill the empty air with louder thoughts, with too much care. But now I let the silence be, and it feels closer to me. There's something different in the light, how it falls, how it feels right, like it knows just where to stay without asking me to change. And I don't need to hold it tight or keep it close through every night. It's enough to know it's there, like a calm I always share. Still here with me in ways I don't always see. Not something I have to find, just something left behind. Still here with me in every quiet memory, not too far and not too near, just something always here. The days don't rush the way they did. There's nothing left I need to fix, just moments passing as they are, soft reflections, nothing hard. I don't chase what used to be, or try to shape what I can't see. There's a peace in letting go of things I never had to know. And even when I think of you, it doesn't pull the way it used to. There's a warmth that gently stays without asking me to stay. Still here with me in ways I don't always see. Not something I have to find, just something left behind. Still here with me in every quiet memory, not too far and not too near, just something
There's a truth I've come to know in the quiet letting go. And if tomorrow feels the same, oh, shifts in some unfamiliar way, oh, I know I'll carry